Ladies and gentlemen, good morning, my dear colleagues. My name is Dita Baker, and I am Director of Administration Educational Programming of the Lobkowitz Collections. I would like to welcome you here at the Dvořák Birth House and also the listeners online at the International Cultural Historical Conference organized by the Lobkowitz Collections. It is organized on the occasion of the opening of the Antonín Dvořák Birth House and celebration of the Year of Czech Music. Please allow me to first thank to Eleonore Kinsky for the idea to organize the conference, our partners at the National Museum, Veronika Vejvodová and Tomáš Slavický. I would like to also thank my colleagues Petr Slouka, Natálie Gregor, and Barbara Starostová to help with the organization of our conference. Our appreciation goes to David Beveridge as well, who will be chairing the afternoon session. And finally, a big thank goes to the Ministry of Culture of Czech Republic for the financial support. It is my great pleasure now to introduce Alexandra Lobkowitz, President of the Lobkowitz Collections. A vítáme vás v rodném domě Antonína Dvořáka. I want to welcome you all on behalf of the Lobkowitz family. We are very excited today to be inaugurating this space. This is a very important occasion because we're not only celebrating the anniversary of Dvořák, and we had a beautiful concert yesterday with the AKH, the Akademie Komorní hudba, and Prague Philharmonia in the afternoon, and it was a beautiful day and it was a wonderful occasion. But for us, it's so important to be able to finally share this space with you after 5 years of work and research and reconstruction. And I think the theme for today is so important and so wonderful that we're focusing on the childhood experiences that inspire a composer or an artist, because that's everything we want for this house. We want to inspire others. We want to inspire young children. We're opening the new education center, what we're calling the Learning Center. We're already developing programming for young children all the way to seniors, and we hope that this place will truly be one of inspiration. So thank you all for your scholarship and your contribution to Dvořák studies that have made this new exhibition something I think very special, and we have wonderful stories to tell about Dvořák's childhood, and in this room, what we're calling the New World Room, about his life beyond his birth house. So thank you all. It's a great pleasure to be here today, and we look forward to discovering more about his life in the symposium today. And just a small technical information before we start. Our online colleagues, please write your questions in chat box towards the end of each presentation. And we can start. All right? Once we manage to technical. Okay. So allow me to introduce our first speaker, who is none other but Magistra Eleonore Kinsky. Eleonore Kinsky was born in Paris but grew up in Prague. She studied musicology at the Ruprecht Karls Universität Heidelberg, where she graduated with a bachelor thesis with the theme Jan Hugo Boříšek's Mass and the beginning of the early music movement in Vienna. She also studied at the King's College London, where she absolved with a master thesis entitled My Prague People Worship Me, Mozart and His Prague Public in 1787. In 2018, she started working for the Lobkowitz Collections as the curator and musicologist. Since 2019, she has focused her research on the childhood of Antonín Dvořák, becoming the curator of the new museum in the composer's birthplace. Okay. And we are experiencing little technical difficulties, for which we apologize. So maybe in the meantime, I will try to kill some time and tell you about our great
element of this new museum, and that is our new learning center. We are very happy that we finally have our own educational center, which is part of this museum, where we have about 6 different educational programs prepared to start this school year for all age groups. And okay, so everything has been resolved, and I would like to give the floor to Eleonore Kinsky. Okay. Thank you very much, Dita. So this introduction is really just to show you the work that we did on the Dvořák house, and especially having so many Dvořák scholars here and online, to present some of the sources. The museum, as maybe you have seen already or will see this afternoon, is done in a very playful way. It's meant to please a very broad audience, children, people who don't know so much about Dvořák, so maybe it is not completely clear that most of our work actually, or the longest time for at least some of us here in this room, was spent with doing research and including or implementing this research in this exhibition. So I wanted to present you a few of our sources. But first of all, tell you a little bit about the project. And this doesn't work. Okay. So it all began in 2019, where the Lobkowitz collections took back over the birthplace from the National Museum. And it was clear that we needed to start a new project with this and create a new exhibition in this house. This is the way the house... Okay, this doesn't work. I need... Okay. Jo, ale já potřebuji, aby to bylo číst. No, jasně. Teď to nejde, já to tam jsou moje popisky, poznámky, to nemůžu. Tak pak jedním bez toho zvuku, nebo to prostě ten zvuk vždycky z tohohle. Dobře, tak jo. Tak jak? Tak uděláme to tak. A ten zvuk uvidíme. To zvuk je na konci, ale... Tak zvuk pustíme na konci. Tak tím pádem takhle. Dobře. Okay, so online je to vidět? Jo. Online není vidět potom. I'm really sorry, technical complications. No jasně, ale to už bylo. A je to vidět tam dobře, ale dopředu nevím, jak to udělat. Tady ho to musíte. Aha. Dobře. To ale nějak Antonína vypnu. Jo, super, děkuji. Okay, here we go. So, the beginnings. We started with, officially maybe with a big workshop where some of you were also present. And during this workshop, we decided that the museum should, the main topic of the museum would be Antonín Dvořák's childhood, and not a museum about his,
his later life. A bad example is this room, because this is our exception. And shortly after these first workshops, we established a research team. David Beveridge, who is here, was unfortunately not able to be part of it, but he gave us so much material to start with that I consider him part of the research team, even if later on, with Veronika Vejvodová and Dr. Tomáš Slavický, we formed kind of a team who met almost every week, discussed the new findings, split up tasks, later on also looked at the design, if it would make sense from a research point of view as well. But next to this core team, I would also like to thank a lot of external researchers or experts that helped us with a subject that none of us was so knowledgeable with. For instance, Zdeněk Vejvoda, who is an ethnomusicologist and managed to find out a lot of songs or folk music that was typical for the area and for the time here in let's say in the area of Nelahozevsi. Markéta Holubová, who helped me with textiles, folk costumes, folk costumes. So basically, what people would do on during the year, on the everyday life, etc. How rooms would be set up in village houses. Helena Medrická, the same. Jan Pohonek about furniture in open, furniture in houses especially. It was a big source of inspiration for the furniture we made for the exhibition. Monika Tauberová, who unfortunately passed away, was an expert in textiles. She told us about how embroideries would be made, how clothes would look. She published a few books that were very, or until now, are very important for the making of the museum. Petr Bílý, an expert in card games, historical games. So you see it's a lot of different people with different expertises, and thank God they helped us with that. But I would like to talk about the sources that we used. Of course, for me, not coming from a Dvořák background, I first had to go through the literature that was published, and again, through David Beveridge's material that was not published yet, but he gave us, and this was really, really helpful. Of course, then, things that have been published, but more in the past, and I would almost consider it already a primary source, are interviews that Dvořák gave during his life. Often in these interviews, he would mention his childhood, so this was very interesting as well. Different kind of reports, from church chronicles to reports that were published, law books, and then, of course, all sorts of archival documents. Literature, I will not talk too much about it. I think the most famous piece that is important for us is Jan Miroslav Květ's Mládí Antonína Dvořáka, a book about Dvořák's childhood. It was published in 1943, so in some aspects we can say it is a little bit outdated. It still considers Dvořák going to Zlonice to become a butcher and becoming a butcher. But other than that, Květ gave an incredible insight to his childhood. He also met a lot of people who still knew Dvořák, so this was, of course, a very insightful book. Interviews, I think the probably most reliable was published in the Musikalisches Wochenblatt in Leipzig in 1880, when Dvořák started to become internationally famous. It was written by Hermann Krieger, and from correspondence we know that Krieger got his information directly from Dvořák. Again, there is a long section about his childhood, and given that this was information he got directly from Dvořák, we can assume that all the anecdotes mentioned in this interview are quite accurate.
But in general, when you research on an exhibition, I think that, for me at least, it opened us the possibility to look on the subject of Dvořák's childhood in a different manner. We were not only interested in the little boy Dvořák, but also in his surroundings and in simple things of how was an interior of a house looking, what were different customs, what was the interior of the school. So not only in Dvořák himself, but the surroundings. And I think maybe this actually gave us the possibility of maybe getting different aspects that we used a lot in this exhibition. Here you see a CGI image on how this was done 3 years ago, on how the exhibition was supposed to, or the house was supposed to look like, and except of this building here on the right-hand side, I think it's quite accurate. So let me talk more about the lesser-known sources. Reports. I think one source that also I really want to thank Tomáš Slavický, because he was the one who found it, is a report. It's a report written by Franz Rosenblü. Franz Rosenblü was a doctor in a very nearby estate of Zvoljenjoves. You see here Nelahozevsi. Zvoljenjoves is pretty much 11 kilometers away. This estate, Kamení most, still belonged to Nelahozevsi, just to give you an idea of how close it was. And it was published in 1840. So again, a time that fits pretty well. And Rosenblü, as doctor, who probably came from a different Arab, he wrote in German, wrote on over almost 200 pages of all aspects of the village life of his county. So basically, the clothing, people's habits, dance occasions, different diseases, climate, anything you can think about. So I have a bit of a list that were insightful for us: buildings and interiors, people's habits, foods and drinks, how much they would drink, what they would eat, which season, what kind of clothing for different social classes, for different seasons, music in churches, music in taverns, music on the fields, feasts, of course, churches, education, schools, music in schools as well, and different kinds of traditions, and so on. So this was really, I think, one of our most insightful sources in general. And it was really interesting how this would then often fill in information or complete information that we got elsewhere. A few other reports were interesting as well, but maybe not as, fully full of information as Rosenblü. This is a travelogue or a travel report by Johann Gerd Kohl, who traveled from Dresden to Prague and then continued to Austria. It was published in 1842. There were a few interesting things, one of which was a little account of crossing a bridge, actually a flying bridge, because there were no actually bridges, so a bridge on just a boat that would go, or ferry that would go from one side to the other. Here I will read you a translation. And the bridge was in Veltrusy, just 2 kilometers away from here. A couple of Bohemian harpers got on the raft with us, and as it was pushed off and rocked away by the lapping waves, they began to play and sing. So there were musicians. Harpers, I later saw that for Kohl it might have meant any plucked instrument, so not necessarily harps, perhaps even zithers. This was, of course, interesting, but Kohl became even more interesting when describing the beer houses or taverns in Prague. Of course, they were in Prague and not in Nelahozevsi, but we can imagine, since Prague is not so far away, that the customs of the beer houses in Prague would be repeated here in a probably smaller setting. And what was interesting is that he made a difference between a normal day in a tavern,
where there would be normal singers, single singers who would come, again, he says, accompanied with harps, and sing different songs in German and in Czech. And people would sing along. So this was a normal, everyday thing, and knowing that František Dvořák was a skilled fiddle player, and we know that he liked to play in the tavern, I can imagine this was the kind of thing he would do for his guests. And then he described that on a few days a week, there would be big dancing occasions with big orchestras. This was something that had changed. This is something that Rosenblü also explains. Something that was more resembling an entertainment band from Vienna. They would play pieces by Strauss, Lana, but also maybe mixed with some popular music from Bohemia. But I think my colleague Tomáš Lavický will talk much more about music, so I will not linger too much on this. Other reports, this is kind of a journal that was published a little bit earlier, but just to show you how sometimes just tiny passages would give you a really interesting insight. Here again, so this is called Der Schulfreund Böhmens, so the school friends of Bohemia, and it would be published every quarter of a year with some anecdotes and information about the different schools in Bohemia. Here we get an information about a trivial school or school in Zlonic, which obviously every one of us know that Dvořák after Nelahozevsi went to Zlonice to continue his studies. And it cites the local noble lady who gave some presents. I will read a passage. In the past year, this noble school friend and her entire family attended the school examinations in Zlonic, after which she once again presented 3 of the most diligent pupils with silver awards and 63 poor children with shirts, woolen stockings, aprons, and shoes. I think this can, of course, it's a question of interpretation, but we know that Antonín Dvořák got this prayers book from Prince Lobkowitz as a present for finishing his school here in Nelahozevsi. We know that the noble lady from Zlonic gave only the 3 most diligent pupils an extra award. So I think that this was something that was only given to the most bright students. Therefore, I imagine that Dvořák was one of the most bright students. My interpretation, anyways. That's what the Arnhem Kaiser thought, too. Well, then, exactly. Law books. Law books was for me especially insightful, again, for the educational system of the time. Here, die politische Verfassungen in den deutschen Volksschulen für das K&K österreichische, für die K&K österreichischen Provinzen. So for all the Austrian popular schools, all the different laws. This was published every few years. I'm presenting to you the law book from 1840 because I think the next one was published in 46, and I think that the laws that were published in there might have been applied a little bit later. Therefore, I think that this one was probably what Dvořák lived in his childhood. One passage that for me was very striking, and here, of course, this explains the whole school system. We know that in Nelahozevsi there was a so-called trivial school, so the most simple kind of schools. And in this politische Verfassungen, you can find all the information of how these schools were supposed to work, who was supposed to teach what, the priest, religion, the teacher, all the other subjects, and up to what extent. I want to read you this passage, which is, of course, my translation. The original is in German. The children of the trivial schools belong to that useful class of people in cities and the country who earn their livelihood almost solely by exerting their physical power.
either by producing or working, or by the first sale of the products of nature. And later, thus, work is to be done in trivial schools to ensure that the children are taught in the revealed religion of Jesus Christ in a good and heartfelt way, and that they receive the right instruction about the things they handle and the conditions in which they find themselves and will find themselves during their lives, so that they can use the things and conditions in the way prescribed by Christian moral teaching. Reading, writing, arithmetics are, apart from religious instruction, the only school subject which they need as a mean of their end, to which may be added only a practical instruction to write a few essays. So in other parts, you have to trust me on that. In this politische Verfassungen, this is made explicit again. I think this really shows that children from trivial schools were not supposed to go far in life. They were supposed to stay where their parents were and where they were themselves. Again, we know that Dvořák defined all this and became a composer. So again, for me, this is something that shows that him leaving Nelahozevsi, going to Sledujte, not becoming a butcher, is probably a clue that he was a very bright student and actually managed to pass the quite demanding exams to enter a third class that he did in Sledujte. And of course, this for me puts Nelahozevsi in a very different spot as well. Before that, I think it was supposed that his childhood in Nelahozevsi was his early childhood, and then in Sledujte he had all these insights into music thanks to his cantor Liman, and decided to become a musician. I don't think this is wrong, but I think that he might have had these insights already in Nelahozevsi, and thanks to this he decided to go to a place where music was even more advanced and education in general than it was here in Nelahozevsi. Archival documents. This is probably the largest part. Of course, what else then? The Lobkowicz archives were very useful. The regional archives in Litoměřice, especially because one part of the Lobkowicz archive still remains there, the one about Nelahozevsi. The regional archives in Mělník have also a quite interesting collection. State Archive of Prague, especially for matricles. And even the City Museum in Kralupy. One thing that I found in Kralupy was finally, after a long search, Tomáš and Veronika might remember this, was the church chronicles. There are the church chronicles from right before and from right after, which are stored in Mělník, where they should be. But this one is actually stored in Kralupy, so it took us a little time to finally find it. But I found it very interesting because, of course, it's a lot of information about climate and everyday life. But it was written by the priest Jan Němec. So we got a bit of a voice of a character of someone that Dvořák might have known, or surely knew when he was in Nelahozevsi. Information about climate and harvest also could be interesting because it showed what years were better, what years were worse for the young Antonín as well. And of course, information about the church. There are a lot of interesting information about someone who gifted different items. So it gave us interesting information about the looks of the church at the time, the state of the church, and tiny details. I knew from ethnologists that women would stay behind a so-called Gootnieplachter for 6 weeks, and after giving birth, before returning back to their normal life. This was something I knew in theory, but I not really, I wasn't sure if this was actually
applied in Nelahozevsi, but in a tiny abstract, Jan Niemet complains that he gave the absolution to the Wöchnerin, which is the lady who had given birth, and he didn't even receive a basket of fruits for it. So this obviously gave me the confirmation that this was a use that was done here in Nelahozevsi as well. So tiny things like this. And then, of course, town's gossip, which, if you make an exhibition like ours, was very useful. Other information just gave us a general way of reconstructing the village. On the left-hand side, you see the book of subjects, Bodanska kniha. Nelahozevsi was, until 1848, still, let's say, serfdom of the Lobkowitz estate. It was abolished, completely abolished, at least in 1848. And therefore, there was a book of subjects, and there was a list of every village that belonged to the domain, with every house listed and the inhabitants of every house and their children and when they were born. So thanks to this, and then of course the matricles as well, and then thanks to the parcel protocol, basically a list of all the houses, who they belong to, and what parcel means which number of house, and then of course the map next to that. We could actually reconstruct the whole village and say, okay, there were so and so many houses, so and so many people living in those houses. Of course, then with drawings, paintings, and some historical photographs, you could also more or less reconstruct how the village looked like. With quite some work we did together with Thomas. Inventories, unfortunately not as abundant as I hoped. We had, I found a lot of inventories in the Lobkowitz archive, so every building that belonged to the Lobkowitz estate, such as, for instance, the school or the butcher's house where the Dvořáks also lived, had an inventory that listed all the stoves, windows, and the state of the house. Not so much the furniture. On the right-hand side, you can see the inventory of the school. And I found nothing of the time, of the period of this house, but here, for instance, an inventory from 1915, of course, much later, but at least. Accounting documents. Some accounting documents were just nice because you encountered the name Dvořák all the time. For instance, this one is a list of all the calves that were sold from the Lobkowitz estate to different people during the year 1846, every month. And as you can see, I don't know if you can, no, but the name Dvořák comes in almost all the time. Mühlhausener Franz Dvořák, Mühlhausener Franz Dvořák, Mühlhausener Dvořák, Mühlhausener Dvořák, Leiter Dvořák, and so on. Yeah. So he bought evidently a lot of calves. Yeah. And then something that was then also something that helped us for the exhibition, the beer accounts, how much beer the brewery, which the building still exists, sold to each of the village taverns. Here you have a list of all the taverns in every village around, and the number 11 is Mühlhausen, so Nelahozevsi. And you could see for every month how much barrels of beer would be sold. Thanks to this, I could do these terrible statistics, but it turned out to be very interesting. Actually, if you see this very top line, dark green one, that's the beer sold in 1848, the year of the revolution. The year before, 1847, is that reddish year. And the second highest line is the year after 1849. But basically it shows us that in the summer, 1848, during the revolution, almost double as much beer was drunk here at the tavern
than before. So if you thought that people here in Nelahozevsi, the villagers, were not interested in what happened in Prague, I don't think so. I think they spent a lot of time in the tavern discussing the event. Then other things that made people become people. Correspondence. A letter addressed to Franz Dvořák, František Dvořák. Accused him probably. It's actually not a very nice letter. It's and he was actually convicted for it. And this is the letter stating that. The other letters made, again, the characters that we had here more alive. We have a lot of letters by Josef Spitz, Stud and Mielnik. I think already his handwriting tells us a bit about his character. So for making an exhibition, I think getting to know these people, and because you want to put words into them while doing an audio guide, this was just very helpful. So how did we use all these information in the exhibition? As I said already, we basically reconstructed the whole village of Nelahozevsi. You see a part of the panorama that we have downstairs in the exhibition. Our illustrator, Wojciech Szeder, was very intelligent, and together with him, looking at all the images and at all the information we had, he managed to draw up all of this, paying really so much attention to detail, up to the right height of the roofs of the castle, a church without a bell tower, or just the clothing of the people. All the information we got from the consultants I used for trying to find the right objects. I did not want to use original objects, especially because there are almost no original object from his childhood, or to use as little as possible, so that the visitor can actually touch these objects normally, and they are not restricted. Of course, here, the butcher's knives, I could not just leave them lying around. It would be maybe a little bit hazardous. But if you can see, the spinning wheel, for instance, every visitor is allowed to touch it, to try it out. There is no restriction of that. Information about how what different motifs of embroideries would mean what, obviously was used quite extensively. But if you can see, we have a little detail above the name of Antonín Dvořák, a little violin. This was not typical, so we decided to add just tiny little elements that were modern and that showed that this, of course, is not an original object, but a newly remade one. Another example is, for instance, we used an old nativity, had it photographed and cut it out again in the size that we needed. So this, of course, newly made. It's not a historical piece, but it's based on a nativity from 1840, published in Prague. Card games, we learned one historical card game, played it a lot with programmers, and program it in a way that you can learn how to play it. And of course, we don't, at least for this game, we don't have the actual cards there, no historical games, but we thought this would be a more engaging and interesting way of looking into these kind of games. Furniture, information about how original furniture looked like, made us design new furniture. It's quite clear that this is modern furniture, but little elements just show us the way that an original piece would have been constructed like. And then, of course, information about the people. When you go downstairs to the tavern, you will see what we call internally the Harry Potter wall. It's an animated assemblation of screens that are supposed to look like portraits. And it's portraits of different villages. Of course, each of these villages, from information that we got, that we assembled, are real people, or people that existed in Nelahozevsi. They have the about right age. They should have the about right clothing for their social standing. So this was
information will be included in that. They talk, of course, we are what else than in the year 1848, and they talk about a newspaper that will be lying on the table next to it, and that they are reading out of. It's a real newspaper, Mezinárodní noviny, that discusses the event of the revolution. They talk about the railway that we know that was constructed during those years in Nelahozevsi. And of course, they exchange some town's gossip. For instance, in that case, that the priest and the doctor had a little misunderstanding with a big fight, spitting in each other's faces and calling each other names. Things that I found in the Nelahozevsi chronicles. I also, as you know, we have a big one of them. The main element, I think, for the exhibition is the audio guide, and I really recommend to you all, if you haven't done it yet, to go through the exhibition with the audio guide. And we have 3 languages until now, and each language is different. It's not a translation, it was written, it always has the same information, but it's always transmitted in a different way. But the audio guide has different characters. We have the adult Dvořák talking to people from his childhood. And anytime we had some writing, we knew something about a character that we used, it was obviously very helpful. One of the characters is Dr. Stelzig. Matthias Stelzig was a doctor in Nelahozevsi. We know that he was an educated man. We know that he had a fight with the priest. We know that he drew this little postcard, and we know that he designed the castle garden. So he must have been an educated person. But unfortunately, I didn't have any letters from him that show how he thought, except of the fight he had with the priest, but that was described by the priest, so of course it was very one-sided. But then we had another priest, another doctor, Dr. Rosenblü, from the account from Zvolenjoves, where through those more than 200 pages we know pretty well the way he thought. He was a very typical doctor, criticizing anything that he deemed unhealthy or immoral. So we merged these 2 characters, and by using Rosenblü's speech, Stelzig became something between Stelzig and Rosenblü. An example for this. Here we have an excerpt from Rosenblü's place, where he talks about village dances. I'm going to read the passage that is highlighted, again with my English translation. But if there is a formal music in the village tavern, everyone, young and old, men and women, with all their children and servants, go there and dance in colorful rows. At nightfall, the old go home, and at dawn, the young go home. As beneficial as a moderate dance is to the health, the fast, wild, and sometimes immoral dances that are now so popular are just as detrimental. And now I need a sound. And this is how we used it in the audio guide. Nehraje to? Nehraje. Everyone in the village joins the dances. Men and women, young and old, children and servants, they all dance in colourful formation. As the sun goes down, the older ones go home, but the young dance through the night until the dawn of the new day. My own view is that a modest dance can be quite good for your health. However, the fast and wild
trial dances I saw were, shall we say, quite immoral. 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 Yeah. Unmoralische Tänze. Yes. So it's of course a paraphrase. It's not a direct quote, but you can see where he got it from. A direct quote we managed to do a lot in. Everyone in the village Next. joined. Okay. In German. Here, very hard to read. An expert from the Church Chronicles, Johann Niemetz's writing, and his account of the fire that happened here in Nelahozevsi tavern in 1842. I will show you an expert from the German audio guide and just show you how we really use word for word the text. Was ist passiert? Das Feuer. Das Feuer. Der Pfarrer hat es sogar in der Kirchenchronik festgehalten. Hör zu. Feuersbrunst im Orte Mühlhausen am 6. Juli. Am 5. Juli, spät um 11 Uhr abends, kamen zwei angesehene Herren zu Mühlhausen im Schlosse an. Über alle Maßen wurde nicht nur im Schlosse gezecht, sondern auch der angekommenen Herren, ihre Knechte, zechten im Wirtshaus so, dass sie vergessen, die Pferde gehörig zu füttern, auch das Licht auszulöschen vergaßen. Zwischen 1 und 2 Uhr nach Mitternacht brach das Feuer im Meierhofstalle aus, wo 6 Pferde und 2 Ochsen ersticken mussten. Dann auch das Wirtshaus ein Opfer der Flammen wurde. Das muss für euch ein schwerer Schlag gewesen sein. So, a direct quotation from archival documents, if obviously it worked. So, if I could, would continue to talk for a very long time, but I think it's probably way more interesting to hear the rest of the talk. So, thank you very much. Questions. And now it's the time for questions. I don't see anything in the chat room, so maybe anybody from this room, if you have any questions. Eleonore, I wanted to ask, I should have asked before, but did you have any stories from descendants of people in the village or in the region or anything that they were able to contribute to the exhibition? There were a few oral traditions. I think the most perceived one or the most persistent one was, and so many people came to tell me that Dvořák wasn't actually born in this house. He was born in the other house, and you are telling nonsense. And you know, we people here from Nelahozevsi, from Kralope, we know it, but do whatever you want. Actually, and I think David will confirm this. Oh, absolutely. There are two accounts that started this rumor. And it turned out, I don't have the names right now written down, but there were two people who said that. One was Dvořák's friend, but he was a year younger than Dvořák, so he could not have seen it. And another one was an older person, I think of probably 20 years older than Dvořák, who used to live in the other house. But he was actually on military service that year. So he, again, couldn't have seen Antonin's birth, but he probably saw some of his siblings being born in the other house. And this is how this rumor started, and I think it's impossible to finish it. Descendants of people, there are a lot of people, I think, that left Nelahozevsi in the 20th century. For instance, well, we know that so many houses were torn down, that the house that was next door, that now is just there is no house anymore, belonged for so many generations to the Motz family. It was also burned down during the fire, reconstructed again, but evidently they moved away sometime in the 20th century or died out. And
unfortunately, it's the same with so many other families here. Actually, there was a name Toms I found. Yes. So, but I don't think Radek knows anything about it. Well, he lives there. I don't know. I don't know. Yes, David, you had some. Yeah, I have several comments and questions. Could I have about 5 minutes? Of course, please. Yeah? Okay. Oh, come on. Well, first of all, congratulations to Eleonore and her team at Tomasz for making so many interesting new discoveries. And can we read about them somewhere in a... Yes. Yes, where? Not yet. Not yet. But I think Sandra will confirm. We are first of all, we want to do an exhibition booklet. This will be a shorter, easy to read form. But the plan is to do a real exhibition catalogue. Maybe we'll also ask for your contribution to that. And the idea would really to have a proper catalogue publishing all of these. Yeah, sure, because you have so many interesting things. I was getting ready to photograph just on the screen the book from what's the name of the other town from 1840, that book, but just to make sure I know how to find it. But I'm sure. I'll obviously share it with you. Okay. You might have mentioned in your list of the previous work that had been done, you mentioned Krat. I think you... There's so much more. There is so much more, yeah. Very interesting is that Jaromil Burghauser, which I'm sure you knew, when Jaromil Burghauser, at the very end of his life, was almost finished with a book about Dvořák's childhood, where he made many interesting discoveries too. As far as the law for education in the Austrian Empire at that time, it's really wonderful. Actually, it was Jaromil Burghauser that originally drew my attention to that. Oh, really? That says what was the curriculum should be for the trivial schools, and it's such an irony that this is the school Dvořák attended in Nelahozevsi, where the students were not expected to learn any advanced subjects, only the basics, because they would never amount to anything, these students. And then Dvořák went on to become a lifelong member of the House of Lords of the Austrian Empire. It's a wonderful story of rising oneself up by the bootstraps. I think Dvořák probably really was one of the best students in the school here in Nelahozevsi. Sure. And then he went to Zlonice, where he attended the 3rd class there, but I think he flunked out of the 3rd class. Yes. It looks like he only attended that for a while, and then stayed on in Zlonice and mainly just studied music, probably for the reason that the language of instruction there was German, and he didn't know German well enough. Then he had learned German later in Böhmisch Konnitz or České Konference. Otakar Spetzinger from Kralupy published an article a long time ago with some very interesting, Tomasz is nodding, maybe he knows about this, very interesting findings from, I think, the chronicles of the priests in Vepšek, as I recall, recording that during the time the railroad was built in Nelahozevsi, they brought in workers from the Italian Alps to build the tunnel, and that these workers liked to gather around František Dvořák's butcher shop, which was in the house under the castle over there that's unfortunately is no longer standing, and sing their favorite songs. And I just wondered if you happened to come across those chronicles. Those chronicles, no, I haven't. So we have to rely on Mr. Spetzinger, but that's it. But I'm sure there must be somewhere. Sure. That's a very interesting story, because it's often assumed that what Dvořák heard in his childhood in Nelahozevsi was Czech folk music. Well, obviously he heard Czech folk music, but lots and lots of other things, including the favorite songs of the Italian tunnel diggers. That was just the time of when Verdi's Nabucco had been premiered and was a smash hit all over the country. Maybe Dvořák as a boy heard Verdi. I think it's probable. Yes, same as the dance music, which wasn't, the typical folk music you'd imagine, and what he later wrote in the Slavonic dances, but actually, the simple waltzes and polkas by Strauss. Strauss, and it was really quite
cosmopolitan. Yeah, exactly. It was amazing. And of course Dvořák's father, he learned to play the zither in Hungary, where he had spent many years before coming back to Nelahozevsi and getting married, and then soon the boy Antonín was born, and so I have no doubt that the boy Dvořák heard Hungarian music here too. And everybody argues about what is a dumka. Antonín Dvořák is so famous for all the dumkas he wrote, but it's not quite clear what the definition of it is. Well, the dumkas that Dvořák wrote are very similar to Csárdás. So I think there could be a Hungarian element in there. And I think the last question, where did you find the information about the structural modifications to the building around 1850? Where I didn't know that at all. That originally below us were stables, and only around 1850 did they convert it to a dance hall. Is that right? So they converted it in the 70s, completely. But it probably already was used for dancing because it was quite common to use larger spaces such as stables for that means. Oh, they used the stables for dancing. Yes. Oh. And Mr. Jurinka was actually the one who persists that it was stables because of the window structure and also we found a burned piece of wood on the floor, and it would have been typical for the which I'm not sure if I completely agree with that, but he said that in stables you would have wooden floors, but actually you would have wooden floors also in living rooms. And the dating of around 1850 is... No. So he said while during his childhood it was stables, and it was probably used more and more frequently, so probably in the 50s. Did I say that during the presentation? No, you didn't, but downstairs it says it. Oh, right, yes. Yeah, because that was very interesting too. Yeah. So when, I think it was, well, there was one story about when the composer was born, there was dance music going on in the next room. Yes. Wow. It would have been the other room, actually. It would have been on the other side. Or this one, we don't know. Yeah. But also, what we now consider the room where the composer was born, it was not a separate room at that time. This is all very interesting. Nothing news to But me. it's funny because Mr. Jurinka has all of this interesting information, but during the time we did the renovations here, he changed his mind at least 6 or 7 times. Oh, yeah. So which was actually the family room, which was actually the tavern room, where was the stove? I think it's not completely clear in the end. Well, there are historical sources pertaining directly to the composer saying which room was which. But I guess it might not be 100% clear about exactly what time period we're talking about. By the way back in 1993, I think I met a woman who had grown up in this house, and her father had operated a tavern in this house, and the tavern was in operation continuously from the time of Dvořák's childhood. Yes. Then, unfortunately, when they made it into a museum, they canceled the tavern. But it was all very complicated, though, to figure out. But by that time, there had been many changes made. Anyway, as far as the question of whether Dvořák was really born in this house, he absolutely was. Yes, the documentary evidence is irrefutable. Yeah. Although, as a child, he spent more time in the other house than he did in this one. But this is also important because from the time when Dvořák lived in Sledujte, because his parents then they were again operating the tavern here, and he came back to visit, and when he had this disaster with his polka that he had composed without transposing the instruments, that was in all likelihood here. Oh, and did you meet a fellow named Dvořák? Yes. Who's interested in astrology? No. He's just dying to know what time of day Dvořák was born, because this is critical for determining his whole character. And he sent me an email recently saying he had been here to visit the museum and discovered that there still was some doubt. Well, he wasn't able to determine what time of day Dvořák was born, although he thought that if indeed there was dance music going on
at the time he was born, then it probably wasn't in the morning. Well, okay. But actually, the typical dance occasions, people would go to mass and they would start dancing right away. So, you know, they were dancing from morning and then they had lunch. It's exactly, yeah. Well, yeah. And this is described, we have to finish. Well, never mind. Yeah, we can continue. But he still raised this question. He heard that Dvořák really wasn't born in this house, but he absolutely was. I'm sorry to cut that a little bit shorter, but we can continue. We will have a coffee break now. But I think there was one more question in the back. Yeah, it was not a question. I just wanted to tell you that I'm totally stunned how many documents you went through and brought to life. And I just wanted to ask you, how did you manage to open the exhibition so quickly? You're the first one to ask me that. I'm just going to repeat it for the online audience. The question was, how did actually Eleonore and the team manage to open the exhibition so quickly, taking into consideration the amount of archival documents and research? Well, thank you very much. I think you're the first one to say that it was quickly. Yesterday I met someone from Nelahozevsi who told me, I was so angry that the house was closed for so long, and why did it take you so long? Now it's actually quite nice, but why did it take you so long? So I think it's a matter of perspective. Yeah, but it was a 5 years progress. Editions. From 2018, he has been working at the Czech Museum of Music, branch of the National Museum in Prague, as a curator and researcher. His topic is on personal or collective memory, the sound landscape of childhood and its echoes in Dvořák's late compositions. Thank you very much. Thank you for your invitation and for the possibility to use the language Utrechtwismus. So I will to speak Czech and to write with the language of educated communication as in the time of Antonín Dvořák. Takže budu pokračovat česky s dovolením. Zajímá nás, při této příležitosti nás velice zajímá hudební krajina Dětství jako inspirační zdroj. U každého skladatele je zajímavé zjišťovat detaily z prostředí jeho dětství a prvních kontaktů s hudbou, které formovaly jeho hudební představivost. Někteří skladatelé žili od malička odklopeně vytříbenou a aktuální hudbou a díky tomu se v ní velmi rychle orientovali. Takový je příklad Mozarta, anebo třeba chceme-li Mendelssohna. Jiní ovšem vyrůstali v prostředí lidové hudby a postupně si osvojovali vyšší formy. Pozoruhodné je přitom, kolik hudebních osobností vlastně vyrostlo v rodinách provozujících hostinskou živnost, tedy obklopených zpěvem o dětství. Za zmínku stojí především pochopitelně Giuseppe Verdi, Gustav Mahler, ze starších ku příkladu Jan Zach. Antonín Dvořák se narodil na venkově ve velmi šťastné době. Ještě bylo živé prostředí lidové hudby, ale už se nacházelo v pozdní fázi, kdy se tradiční venkovská pospolitost se svými obyčeji a rituály transformovala do dnešní občanské společnosti. Místní hudební život byl tehdy ještě kultivován činností venkovských kantorů, kteří byli zaměstnanci patronátů a organizování místní hudby ve veřejném prostoru bylo jejich úkolem i jejich prestiží. Dvořákovo seznamování s hudbou probíhalo obdivuhodně progresivně. Postupně se seznamoval se stále vyššími a náročnějšími formami hudebního života. Tak, cílem tohoto mého příspěvku bude vlastně sledovat aktivní používání reminiscencí z tohoto prostředí ve Dvořákových pozdních skladbách. Máme tu na mysli především pozdní opery a programní skladby z 80. a 90. let, ve kterých se Dvořák vracel do světa svého dětství a mládí, kde dokázal svým posluchačům otevřít svět společných vzpomínek. Jedná se především o pozdní opery a symfonické básně, které nesou příběhy odehrávající se buď v minulosti, nebo v určitém legendickém bezčasí. Obecně sem patří i skladby psané od 80. let, když Dvořák přestal být závislý na objednávkách a na přáních svých dobrodinců a obrátil se naplno k hudbě vokální a programní. Toto téma spolu nese otázku, do jaké míry Dvořák zprostředkovával zkušenost individuální anebo kolektivní. A zda je tato zkušenost dobově aktuální anebo naopak zda je nadčasová. Tuto otázku nejlépe konkretizují výroky dobových kritiků, kteří Dvořákovi nepřáli. To jsou ty slavné boje o Dvořáka. Oni byli zpravidla o generaci mladší, tedy velmi kritičtí, a vyrostli už v jiném hudebním světě.
V těchto textech se opakují v zásadě hlavní 3 výtky, jaké dodnes považujeme samozřejmě za dávno překonané, ale přesto se stále navracejí, alespoň v podobě určité všudy přítomné potřeby se s nimi vyrovnávat. Tyto výtky jsou nedostatek národního charakteru, nedostatek vyššího stylu a přílišná inspirace užitkovou hudbou, tedy to, čemu se říkalo Umgangsmusik a kterou oni odmítali uznat za hudbu národní. Nejvýstižněji tyto názory formuloval František Bartoš 10 let po Dvořákově smrti v roce 1914, cituji, bohužel však špatně chápaná lidovost a nehrubě jemný vkus, jaký si Dvořák osvojil mezi venkovskými kantory hudebníky, způsobili, že uměleckému dílu Dvořákovu můžeme učinit výtku nejtěžší, výtku neslohovosti. Sloh je produktem vysoké kultury a té Dvořák neměl nikdy. Konec citátu a tam jsou v podstatě všechny tyto kritiky v jednom. Tyto výtky vyjadřovali nejen čeští protivníci. Známé jsou výroky, které na Dvořákovu adresu napsal třeba Hugo Riemann anebo Karl Michael Koma. Z jiné strany vyjadřoval svůj despekt ku příkladu mladý Vladimír Helfert ve své prvotině Hudební barok na Českých zámcích, kde vyjádřil své zobecnění, že Dvořákova hudba vychází ze zázemí, které je dnes překonané. A tím byl tehdy s Dvořákem hotov, ale víme, že později Helfert tento názor změnil. Tyto všechny výtky míří stejným směrem. Dvořákova hudba nebyla konformní vůči kánonu vysokého umění, jak byl formulován v 19. století, ani vůči určitému sebestylizačnímu kánonu národní hudby, který později udržoval Zdeněk Nejedlý se svými žáky a víme, že ho stále namáhavěji, ale velmi dlouho udržovali. Dnes po 100 letech odboju od Dvořáka můžeme celkem zřetelně vidět, že všichni tito hodnotitelé používali strategii dějin psaných vítězi. Pracovali s přivlastňováním obecných výsledků pokroku a s vlastním výkladem minulosti a budoucnosti. Do těchto strategií se propsaly dávno už zapomenuté spory mezi staročechy a mladočechy, wagneriány a antiwagneriány. A Dvořák byl vlastně trestán i za to, že při různých příležitostech programově se snažil o smír. Proto byl Bartošem výslovně odsuzován, že neodpovídá ideálu génia, který bojuje za vlastní pravdu. Předem musíme dodat, že Nejedlý, Bartoš a další aktéři bojů o Dvořáka si už ve své době protiřečili, když mluvili o pokroku v hudbě, kterému tedy Dvořák neodpovídal. Jejich ideál tvůrce ve službách národních a pokrokových myšlenek, jemuž Dvořák v jejich očích nemohl dostát, byl už v oněch 10. letech 20. století anachronismem. V té době už hudební vývoj určovali skladatelé jako Mahler a Strauss, francouzští impresionisté nebo italští veristé a zároveň už se prosazovala generace Stravinského a pařížské šestky, která přišla s naprosto novým přístupem k hudebnímu stylu a k oněm teoriím vysokého umění. Pro celou první polovinu 20. století pak byly typické jednak vytrvalé snahy vyloučit Dvořáka z kánonu české moderní hudby a na druhé straně rostoucí obliba jeho skladeb u publika, a to doma i ve světě. Naším úkolem je nově se podívat na prostředí, které Dvořákovi kritikové neznali anebo ignorovali, a tím je hudební svět Dvořákova mládí, a tedy i svět společných vzpomínek jeho generace. Malé i velké hudební dějiny 19. století byly bouřlivé a zajímavé a nás musí zajímat nejen podoba lidové hudby, ale také vývojové procesy, které v době jeho dětství probíhaly. Tak a tady bych rád sledoval 3 témata, a to je v první řadě charakter lidové hudby Dvořákova dětství a jeho ohlasy v Dvořákových skladbách, za druhé problematika písňových citátů v Dvořákově tematické práci a za třetí stylizace témat, charakteristika nástrojů a stylů instrumentace. Toto vše umožňují výsledky výzkumu, který byl podniknut v rámci přípravných prací pro přípravu této nové expozice v Nelahozevsi. Jeho cílem bylo lépe zdokumentovat prostředí Dvořákova dětství v Nelahozevsi i ve Zlovnicích, tuto krajinu dětství. Jak už jsme zmínili, Dvořákovo seznamování s hudebními formami a hudebním světem postupovalo obdivuhodně progresivně, od jednoduchých a k náročnějším formám hudebního života. Od hudebního provozu v Nelahozevské hospodě, kde se zpívalo s doprovodem citary anebo houslí, pak tady byly ku příkladu bez pochyby inspirativní kontakty s dětskou kapelou strýcovy rodiny ve Vevřsku, potom školní docházka a osobnost kantora Špice, obvyklá výuka houslí u vesnického kantora, pochopitelně veltrusy a osobnost kantora Bendy, kterého máme potom stylizovaného v Dvořákově
k Jakobínu a potom tedy Nový svět po odstěhování do Zlonic, kde tedy probíhala kantorská hudba v naprosto jiné kvalitě. Včetně taneční hudby, včetně kostelního kůru a potom tedy stáž v České Kamenici a varhanická škola v Praze. Napřed, já si dovolím, budeme se překrývat s kolegyní, ale exkurs ne, já se omlouvám. Exkurs do nejzajímavějších pramenů. Nejpečlivějším sběratelem údajů k Dvořákově dětství se stal nám už známý František Miroslav Květ. On napsal knihu a řadu článků a kromě toho ještě pozoruhodnou nevydanou monografii hudební tradice Dvořákova kraje. Jde o důkladné pozitivisticky pojaté dílo se záměrem zdokumentovat maximum informací. U nás v Českém muzeu hudby je k němu dochovaná korespondence, ze které vysvítá, že toto dílo nebylo vydáno, a to z důvodu, které se ani sám autor nedověděl. O vydání se jednalo v roce 1956. Velkou Květovou zásluhou je zaznamenání výpovědi příbuzných a pamětníků, včetně různých ústně tradovaných vyprávění, nevždy spolehlivých, ale vesměs velmi cenných. Květ, ku příkladu během válečných let, excerpoval matriky a jiné prameny, včetně takových, které se později ztratily. Například Lobkovický archív před jeho konfiskacemi, který se naštěstí nestratil, nebo školní kroniky z Vepřků, které se ztratily. Květová práce má ovšem své limity. Květ ne všechny informace získával osobně. On byl profesí středoškolský učitel jazyků, takže on zjevně uměl dobře úkolovat lidi, ovšem slabší stránkou byla interpretace získaných informací. Květ proto zaznamenal také celou řadu omylů, z nich některé osvědčily potom velmi dlouhou životnost. Kromě toho některé informace přizpůsoboval vlastnímu výkladu a přesto všechno jsou ovšem jeho práce při kritickém čtení prvořadým zdrojem informací. Hledáme-li dobové prameny k hudebnímu a společenskému životu a obecně k dějinám každodennosti na českém venkově, krátce před rokem 1848, první místo mají dvě knihy. Velmi podrobným pramenem je nám už známý, exaktně a zároveň literárně pojatý popis sousedního panství Zvoleněves, jehož autorem je Franz Rosenblum. Tuto knihu cituje Květ na jednom místě, kde si všiml popisu staré taneční hudby. Dnes je tato kniha prvořadým zdrojem informací o způsobu života venkovanů severně od Prahy. Autor byl lékař, inteligentní pozorovatel a zjevný filantrop. Patrně byl cizinec, nebo možná psal pro čtenářstvo německé jazykové oblasti, kde v té době panoval nemalý zájem o Čechy. Ovlivněn romantickým národopisem, podrobně popisuje nejrůznější formy společenského života, včetně hudebního. Včetně takových, ale které domácí pozorovatel vynechával jako samozřejmost. Od Rosenbluma známe cenné reálie o všudy přítomném tanci, doprovázeném zpěvem, o funkcích škol, kostelních kůrů, patronátů. Jiný druh informací přináší Václav Krolmus. Tento obrozenec a romantik v pravém slova smyslu má mnoho předností i rezerv společných s pozdějším Květem, ovšem s jedním zásadním rozdílem. Krolmus všechny informace získával osobně. On byl archeologem, členem společnosti Národního muzea a etnografem v jedné osobě, takže v podstatě tatáž kombinace, jakou měl o několik generací třeba Rerich, libretista Stravinského, Sycení jara. To byli oni mezioboroví romantici. Krolmusovým cílem byla, Krolmus by býval, ano, mohl být předchůdcem mezioborového výzkumu, kdyby nebyl podléhal dobově módním romantickým teoriím. Jeho cílem bylo hledání pozůstatků praslovanských a indoevropských mýtů. Přes nespolehlivost komentářů je Krolmus prvořadým zdrojem informací, které jiní opomíjeli, pokud jde o společenské a rituální funkce písní, tanců, obyčejů a forem života rodin a obcí před velkými společenskými změnami. Krolmus důkladně prošel okolí Prahy a Dolní Povltaví. Dvořákovi příbuzní Krolmus se tehdy mohli potkat, jak rozkopává pozůstatky dávných hradišť u Lipčic, ve Vepřku a v Tursku. Tam všude vlastně byli bratři Františka Dvořáka a tam všude tedy Krolmus kopal a zajímal se o všechny pověsti, pomístní jména, pověry a tak dále. Krolmus například se vší vážností zaznamenal vyprávění muzikanta, který viděl vodníka, jak zpívá Svít měsíčku sviť, ať udělám ještě jeden štych. Ještě před Erbenem, pochopitelně. Ne všechno pojel Krolmus do své knihy. Po jeho smrti potom některé jeho nevydané záznamy vydal etnolog Čeněk Zíbrt. A tam tedy
tam tedy je velmi vydatný soubor pověstí a pověr ze Zvoleněvse. Takže Kromus a Rozumbly se tedy velmi pravděpodobně znali. Když uděláme průměr určitý a mezisoučet z těchto knih, tak zjistíme, že Nelahozeves byla do roku 1850 nevelkou, ale celkem významnou obcí, která byla centrem malého panství. Nebyla to tedy ani typická vesnice s přítomností selského stavu, ale ani město. Typická byla přítomnost zámku se všemi správními institucemi a tedy množství příchozích. Hostinec stál v blízkosti zámku, velkostatku, kostela a důležitého přívozu přes Vltavu. Na všech mapách starých máme nakreslený ten přívoz, který jde přímo ke kostelu a k hospodě tedy. Centrem panství byla Nelahozeves s institucemi, úřednictvem, hospodářským zázemím, to znamená, tady byl velkostatek, pivovar, lihovar a všechny vlastně tehdejší důležité podniky se zaměstnanci a nádeníky. Byla tady přítomnost kvalifikovanějšího středního stavu, mnoha řemesel, ale nepřítomnost sedláků, jako tedy samostatných větších vlastníků půdy. Důležité pro složení návštěvníků hospody, která stála při kostele, tedy byl jednak zámek a jednak přívoz, tedy komunikace, která k zámku vedla. Pak přišly velké změny po roce 1850, které přinutily rodinu Dvořáků hledat jistější živnost ve Zlonicích. Vlastně železnice byla postavená, která padla za oběť celá čtvrť Nelahozevsi u řeky, ale neměla zde stanici. A především však ale přišla velká správní reforma, dokončená v roce 1852, kdy zámek přestal fungovat jako centrum správy panství a vlastně stal se z něj jenom soukromé sídlo a vlastně všechny instituce byly přestěhovány do Velvar. Teďka už tedy půjdeme k hudebním reálím. V době Dvořákova dětství probíhalo na českém venkově několik významných procesů. V první řadě to byla postupná přeměna lidové hudby od starého typu, užívajícího konzervativní nástrojová seskupení, po nový typ dechové hudby, kterou tedy zažil Dvořák ve svém dětství, která se rychle ujímala pod vlivem vesnických kantorských kapel a většinou byla složena z veteránů vojenských hudeb. Ve středních Čechách byl tento proces uzavřen už ve 40. letech. Velice často citovaným pramenem je popis korunovačních slavností z roku 1846, kde každé panství přivedlo svoji kapelu a vlastně vidíme tam, že jih a západ Čech, ať jsou to české anebo německé oblasti, má ještě starou dudáckou hudbu, zatímco na sever a východ od Prahy už vlastně převládají dechové kapely nového typu, tedy ty, ve kterých Dvořák ve svém dětství a mládí hrál. Druhý proces, který s tím úzce souvisí, je transformace sociologického zázemí lidové hudby. Ta souvisí především s přechodem od patrimoniální k občanské společnosti. Obešel bez revolucí a občanský válek mezi rokem 1848 a 1860. Po zániku patrimoniální správy vlastně, jak už jsem říkal, Nelahozeves přestává být centrem správní jednotky. Zrušení roboty bylo významnou věcí, protože vlastně s tím přišel zánik rituálů konzervovaných určitými společnými pracovními povinnostmi. Arben vidí Ano, to jsem přeběhl. Teď se můžeme podívat vlastně na tři velice formativní texty, které s tímto prostředím souvisí a vlastně ze kterých čerpáme důležité informace. V první řadě už je to Rozumbly, ještě jednou. A Rozumbly vlastně na začátku knihy, kde charakterizuje českého venkovana, tak vlastně je jednu z hlavních vlastností, kterou potřebuje napsat, je to, že nade vše miluje hudbu, zpěv a tanec. A potom je tedy Rozumbly konkrétnější a vlastně popisuje, jak vypadaly taneční zábavy vlastně při všech příležitostech. To, co Rozumbly píše, v podstatě je totéž, co říká Dvořák ve svém
rozhovoru, který dával v Anglii, vlastně ve dvou různých rozhovorech, ale Dvořák se vyjadřuje komprimovaněji a vlastně říká to též, že vlastně na venkově se ještě dnes pořád tančí a že tedy děti od malička ve škole se učí hudbě. Zajímavým komplementárním textem je Josef Zavrtal. Josef Zavrtal je zajímavý ze dvou důvodů. Jednak on se narodil v Polepech u Litoměřic, což bylo lobkovické panství Encovany. To znamená, že když sledujeme matriky z Nelahozevsi a z Encovan a Polep, tak tam nacházíme ty samé rodiny. Ku příkladu sousedi Dvořáků v Nelahozevsi byli mocové, Zavrtalová babička jmenovala se Moc. Takže dokonce i Dvořákové jsou v Encovanech a v Polepech. No a potom Zavrtalův bratr, Josef Zavrtal, byl oním kapelníkem z Glasgow, který se zasloužil o první pozvání Dvořáka do Anglie. Takže vlastně byly to rodiny, které vlastně aniž by se znali, tak vlastně byli v kontaktu už jenom přes to narození na lobkovickém panství. Zavrtal byl kapelníkem na různých místech a potom v Mexiku, v Anglii, ale začíná v Temešváru. A tam on popisuje roku 1846 tamnější hudbu a lituje tamnějších cikánských hudebníků a vlastně píše tam, jako je on je přímo pobouřen, jakým způsobem oni tam s nimi zacházejí a vlastně jaký špatný společenský postavení tam ty muzikanti mají. A vzpomíná na to, o co lepší je to v Čechách. A Zavrtal to formuluje tak, že vlastně v Čechách ten muzikant není někdo, kdo za špatnou výplatu prostě přijde bavit lidi a hrát jim tanci. Ale to, že hudba je vlastně pospolitou záležitostí. A že vlastně každá obec má prestiž, aby měla nejlepší kapelu. Kantor se účastní muziky spolu se svými žáky a absolventy školy. A vlastně je to věc, která se vlastně provozuje všemi a za účasti všech. No a potom tady máme jeden jiný text velmi jiného charakteru a ten pochází od Erbena a to je text, který vznikl o 20 let později. A Erben si stěžuje, že vlastně po roce 1848 se přestává zpívat. On píše přímo, že Litnář selský, zvláště v krajích severních, méně zpívá, nežli zpíval předtím, když jindy ve žních a při hrabání sen i ota v pole i lůka se ozývala zpěvem, pracují nyní mlčky, jen ledabilé žerty provozujíce. Tak a to je prosím vás pěkně vlastně přístup každého etnologa, který něco zapisuje. Že on zapisuje to, co mizí a on to považuje za vzácné. Takže vlastně tyto ledabilé žerty o 2 generace později zapisoval Janáček jako nápěvky mluvy, které dnes už taky nejsou a my jsme rádi, že Janáček zapsal. Zatímco před generací dřív Krolmus vlastně zapisoval úplně jiný způsob pospolitého života, který byl tedy jaksi etnologicky mnohem bohatší, ale hudebně chudší. A tady jsme vlastně uprostřed určitého procesu a my můžeme vidět, že Dvořák přišel do doby, kdy se vlastně při všech příležitostech provozoval zpěv a tanec s doprovodem kapely. Krolmus, že hrá na to, že dřív tady byly neuvěřitelné zvyky a teďka vlastně už se jenom tancuje a pije a prostě při každé příležitosti je ta sama tancovačka, při který se jenom zpívají písničky a tancuje se. Zatímco dřív to bylo lepší a barvitější. Nicméně my tady vidíme určitý proces, který začal už na konci 18. století za josefinských reforem. Jednak tady bylo zrušení nevolnictví, které přineslo novou mobilitu lidí. To znamená, že mnoho rodin bylo zároveň usídlených ve městech a na venkově. Při těch posvíceních se navštěvovali. A jiní pamětníci pak vzpomínají na zánik kostelní hudby za josefinských reforem a výměnu účasti na zpívaných bohoslužbách za tancování. Každá vesnice chtěla mít hudbu jako ve městech, to se přímo píše v různých vzpomínkách. Zakládaly se kapely za účasti členů rozpuštěných zámeckých kapel a dechových nástrojů prodávaných ze zrušených kostelů. To jsme v nějakém roce 1880. V první polovině 19. století
tedy byly už k vidění vesnické slavnosti, které fascinovaly české i německé romantiky. A v těch byly uchovány pozůstatky předhistorických zvyků, vše se odehrávalo v barokních kostýmech ještě v těch krojích a s doprovodem hudby, na jejíž podobu měly vliv osvícenské reformy ve své pozitivní i negativní vlastně účinku. A to vše bylo pozorováno očima Biedermeieru a romantismu. V té době ještě fungovala symbioza zámku, kostela, školy, hospody, která byla typická jak pro Nelahozevsi, tak možná ještě více pro Zlonice. Tento svět začal zanikat poměrně brzy po té, co ho Dvořák opustil. Školské reformy v 70. letech zcela změnily postavení kantorů, kteří od té doby byli státními zaměstnanci, hudba zmizela z osnov a venkovské kapely samozřejmě už byly jenom na dobrovolném angažmá kantorů. Ale pořád ještě dlouho tady byla autorita kantorů, které měli a kterou vlastně vidíme už z Libretta Jakobína, kdy vlastně ten kantor Benda měl takovou autoritu, že dokázal usměřovat rodiny svých žáků i patronů. Hledáme-li konkrétní reminiscence na starý hudební svět, a teď už budeme velmi konkrétní, najdeme v podstatě jenom dvě silné stylizace, které vlastně odkazují na hudební svět, který byl před těmito změnami a který přežíval v určitých marginálních prostředích. První je v Čertově a Káče, kde přijde ovčák a tady vlastně slyšíme jediný příklad vlastně stylizace dudácké hudby. A teď to přijde do mixolidické tóniny. Tak, dobrý. Ono je to potichu, potom už to bude lepší. A druhý, toto známe, to je holoubek, harfa a melodický nástroj. Pardon, to nám jde. Tak, já nevím, jak dobře vidíme partituru, ale tady vlastně je vidět, že ta harfa má už valčíkové přiznávky stylu 19. století, ale ještě burdonovou funkci, že v podstatě ona, i když to má rytmizované, tak hraje pořád jenom C-dur akord. Stejně jako dudy, stejně jako níněra, stejně jako tenhle starý typ diatonických doprovodných nástrojů. Tak ale toto jsou jediné dva příklady, které jsem našel. Nás ale zajímá hlavně hudba, která byla typická pro Dvořákova dětství. Tady najdeme dokonalé příklady, ke kterým se ještě dostaneme. Především je to Čert a Káča, kde máme několik stylových vrstev, takové to tehdy aktuální taneční hudby. Máme tady u Dvořáka hudbu ve škole, v Jakobínovi se celé dějství odehrává ve škole, hudbu na zámku, jak v Jakobínu, v Čertově a Káče, v podstatě i v Rusalce, a zpěv v kostele v Jakobínovi. Teď se dostaneme k tomu, že k jedné důležité věci, že Dvořák byl žákem Josefa Leopolda Zvonaře. Díky kolegovi Beveridgeovi víme, že vlastně Dvořák byl Zvonařovým birmovacím kmotřencem, proto měl to druhé jméno Leopold, takže jak si to použiju? Možná je to. Já už to beru jako teorii, jako fakt. Možná. A vlastně pokud nás zajímají citace konkrétních lidových písní, tak vlastně my musíme brát velice vážně to, že Dvořák studoval varhanickou školu v době, kdy v podstatě vedl Zvonař se svým spolužákem Frstrem, který byl později Dvořákovým zaměstnavatelem u svatého Vojtěcha. A Zvonař v té době připravoval svoje články, zásadní články o české lidové písni, které publikoval na začátku 60. let 19. století. Zvonář formuloval několik zásad. V první řadě on Zvonář také
také vyrostl na venkově a měl teda jiný přístup než třeba obrozenci, kteří byli z měst a měli představu, že česká opera by měla citovat národní písně. Tak on, který z tohoto prostředí vyrostl, tak jim říkal, že je to nesmysl a snažil se tu svoji teorii co nejlépe formulovat a to je naše štěstí. On tedy Zvonář vlastně formuloval takové hlavní tři, i když píše poměrně složitě, tak můžeme z toho, jak si vyabstrahovat, takové tři teze. Jednak to, že on upozorňuje na to, že česká lidová píseň je velmi rozmanitá a variabilní, že každá píseň má mnoho variant, kontrafakt a tak dále. A že nelze najít melodii, která by byla výlučně česká. To je jedna Zvonářova teze. A on potom od toho jde dál, že je třeba věnovat pozornost vlastně tonalitě, melodice a rytmu a v tom hledat věci, které by byly typické vlastně. Které by byly typické pro českou píseň. A třetí věc Zvonář píše, a sice pokud chceme nějakou věc, teď mít nějaký citát, který by byl typicky český a jaksi nezaměnitelným českým identifikátorem, tak tady máme staročeskou duchovní píseň a on vlastně několik generací před hymnology konce 19. století tohle věděl, že vlastně ta historie české duchovní písně je starší než u sousedních kultur. My můžeme pozorovat, že Dvořák se těchto Zvonářových tezí skutečně držel. Můžeme vidět, že vlastně citáty konkrétních písní jsou u něj velice vzácné. A pokud jsou, tak v podstatě většinou jsou to ty staročeské duchovní písně. Tam ty citáty jsou naprosto jasné a přiznané. Zatímco jinde, speciálně pokud jde o taneční písně, o lidové písně, tak volí spíše náznaky, aluze a nebo určité typické idiomy. A tady bych viděl, že skutečně Dvořák měl na paměti to, co Zvonář psal. Dvořák ovšem o to více experimentuje s modalitou, s modalitní harmonií a v tom tedy on předběhl několik generací. Experimentuje s rytmem, známe jsou třeba hymioly, rytmus furianta, který on vlastně dostal do symfonii na místo scherza, to byl první vlastně případ, kdy něco takového někdo udělal. No a Zvonářova škola pochopitelně ve Dvořákovi podpořila také zájem o staročeskou duchovní píseň. Tak a teďka konkrétněji, jak to vypadá s těmi citáty písní. Vlastně první taková skladba, to jsem přeběhl, ale vsuvka, malá vsuvka, exkurs, jenom taková zajímavost. Zvonářovi se vlastně podařilo definovat to, čemu pozdější etnomuzikologové říkali předharmonické stupnice. Což jsou vlastně stupnice odvozené z přirozené škály alikvotních tónů. A Zvonář je vlastně definuje dvě. První je ta jednoduchá vlastně malá omezená nemodulující durová škála, která vlastně byla zprostředkovaná v první řadě skrze žestivé nástroje. To byly ony slavné trubačské melodie anebo melodie odvozené ze způsobu hry na lesní rohy, což jsou v podstatě netemperované sexty, kvinty, tercie. A krásný případ máme na začátku Zlatého kolovratu, ještě se vrátíme k němu potom. Vlastně rozsah sexty a tak dále. V podstatě je to durová stupnice, ale zároveň je to čemu etnomuzikologové říkají předharmonická škála, protože ona je nemodulující a má vlastně ambitus 6 tónů a tím to končí. A druhá tato předharmonická škála je to, čemu říká František Sušil Molece důra a on to vidí především na východní Moravě, ale jsou samozřejmě starší vrstvy, nejenom v Čechách, ale i třeba v Bavorsku, velice silné a to je onen slavný citát z Houslové po koncertu.
tohle to je ta molece důra, jak říkali etnomuzikologové 19. století. Tak a půjdeme dál. Teďka budeme konkrétní. Vlastně v 80. letech první skladba, která přišla na objednávku, byla předehra Můj domov. To byly tylovské oslavy a vlastně Dvořák se rozhodl, že použije dvě písně, které jsou napsány jako melodie v divadelních hrách Josefa Kajetana Tyla. Určitou inspirací mohla být Brahmsova akademická předehra, kde Brahms cituje studentské písně. Nicméně tato předehra Můj domov byla později velice kritizována, jak si Dvořák dovolil prostě budoucí státní hymnu citovat zároveň z písní na tom našem dvoře a jaké je to tedy primitivní míchání vysokého stylu a nízkého stylu. Oni kritici ještě nevěděli něco, co bylo pro Dvořáka ještě samozřejmé a asi to věděl. Sice, že ta píseň na tom našem dvoře je melodie, typickým příkladem melodie, která fungovala zároveň jako mariánská poutní píseň a zároveň jako světská píseň. Takových písní bylo hodně v 19. století. Typický příklad je třeba Má duše schovej se a Bude vojna bude. To byla píseň, která se zpívala dokonce v některých kramářských tiskách, že se zpívala v Maria Cel při příchodu do baziliky. A měla kontrafaktum Bude vojna bude a pamětníci ještě ve 20. století vzpomínali, že vlastně ty lidové písně se zpívaly na zpáteční cestě z pouti kolikrát. No a tohle může být tento příklad píseň Slyšel jsem krásný hlas Maria, volá nás, pojďte ke mně. A zároveň to známe jako na tom našem dvoře, ale to už potom kritici neznali pochopitelně, takže potom bylo mnoho papírů popsáno o tom, co si to Dvořák dovoluje. Tak, půjdeme dál. Husitská a svatá Ludmila. To je záležitost vlastně také z 80. let. Husitská byla taky na objednávku a vlastně tady možná velkým inspiračním zdrojem mohla být Čajkovského uvertýra 1812, která vlastně vznikla rok předtím. A také tam cituje vlastně válečné písně, tam je Marsejeza v roli toho zlého tématu, které je nakonec poraženo. Nicméně velký rozdíl spočívá v tom, že vlastně u toho Čajkovského ta tematická práce vede k triumfu té carské hymny, zatímco u Dvořáka ten souboj těch dvou témat skončí smířením. A to byl také důvod, proč byla Husitská kritizovaná. Myslím si, že Helfer psal, že je to ideově pomílené dílo v nějakých 20. letech. My už to nevidíme jako ideově pomílené dílo dneska. Tak a ve svaté Ludmile zase tam máme ten krásný příklad vlastně určitého tableau vivant, teda historického tableau v posledním dějství založeném na nejstarší české písně Hospodine pomiluj. Tady musíme vzít v patrnost, že vlastně v roce 1881 vyšly dějiny staročeského zpěvu Karla Konráda, který tedy zrekapituloval to, co napsal Dobrovský a Palacký a že tedy skutečně tato píseň má za sebou tisíciletou kontinuitu. Kromě toho Dvořák vlastně varhanikoval u svatého Vojtěcha a podle zpráv z kunsthistorických zpráv z rekonstrukce tehdejšího kostela víme, že tam byl text té písně napsán v tehdejší výmalbě, která byla opět zabílena ve 30. letech, jak každá generace po sobě předělává hlavně to, co bylo vytvořené těmi generacemi bezprostředně před námi. A potom tedy víme z různých zpráv z tehdejšího tisku, že na venkovských poutích se píseň Hospodine pomiluj zpívala, že to byla vlastně velice častá a stále známá paměťová píseň. Když půjdeme dál k citátům ze světských a tanečních písní, tak tady máme velice slavný případ ze 6. symfonie. A on to možná byl důvod, proč byla ta symfonie tak vřele přijata i v Čechách, i v Německu, protože ona cituje píseň, kterou my známe v Čechách, jako když jsem k vám chodíval přes ty lesy. Ale v Německu to byla velice oblíbená píseň Es wird drei Reiter zum Tore hinaus, která měla mnoho kontrafakt. V Dietfurtově sbírce
francouzských písní z roku 1855 najdeme mnoho kontrafakt této písně. To znamená, že v podstatě to byla melodie, která byla v Německu velice známá a paměťová. Je to slavný případ vlastně písňového tématu, ale není to citace písma, citace písně jenom prostě určitý idiom melodický. Nevadí, půjdeme dál. Tady jenom jedna perlička, že tato píseň měla mnoho kontrafakt. Jedna z nich byla Der Adler flog aus Frankreich aus, to byla posměšná píseň na francouzské vojáky z napoleonských časů. A víme z pamětí Vítězslava Nováka, Dvořákova žáka, že tato píseň byla velice aktuální v Rakousku za druhé světové války, kdy měla určitou aktualizující text a že dokonce tehdejší cenzura ve Vídni zakazovala hrát Beethovenovu pastorální symfonii a jiné skladby, které měly kukání kukačky, protože publikum vstávalo, publikum aplaudovalo. Tam šlo o toho jednohlavého orla, který byl pro ně kukačkou. Opět 150 let po Napoleonovi. Takže to je všechno prostě k recepci tohoto tématu, které Dvořák použil. Když půjdeme dál, tak tady máme citaci písně od začátku, ale to je na Dvořáka příliš jednoduché. Dvořák často dělal to, že citoval témata od konce. A to už je komplikovanější citování, že člověk vlastně až v průběhu toho tématu zjistí vlastně, co to je. A to je případ Holoubka, kde v podstatě Dvořák cituje ve své době velice známou pohřební píseň. Ona se zpívala ještě ve druhé polovičce 20. století s různými kontrafakty a ona začínala Ejle tenkrát jsem dokonal. No, to je vlastně to téma a v Holoubkovi to slyšíme velice zřetelně při líčení pohřbu. Takže Dvořák necituje téma od začátku, ale od konce, ale velice zřetelně. No a další případ je potom citování písně vlastně skrytým způsobem s prostřednictvím druhého hlasu. To, že od písní se tradovaly kontrapunktické druhé hlasy, to známe ze 17. století, třeba z rukopisních kancionálů, že máme dvě různé verze písně a třeba z nějaké čtyřhlasé sazby prostě utekl soprán, zatímco původně byla ta melodie v tenoru. Nebo třeba František Sušil má jeden případ písně, kterou vlastně cituje jednak jako soprán a jednak jako druhý hlas a má ty písně vedle sebe. A vlastně inteligentní čtenář to pozná. Takže vlastně sekundování k písním bylo v 19. století velice časté a lidi to uměli poslouchat. Tady máme příklad vlastně který už jsme slyšeli z Holoubka, venkovskou svatbu, téma tadada, tada, 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 a vlastně v podstatě můžeme tam slyšet druhý hlas melodie, která je máme to u Arbena jako utíkej káčo, ale co my víme, s jakými všemi texty se to zpívalo. Jiný příklad velice pěkný, pochází vlastně se odkryl díky poznámkování knihy Ernsta Schulze, což byl velice dobrý zahřebský hudební kritik. On píše, že on se narodil v pražské židovské čtvrti a potom napsal velice hezké vzpomínky na hudební Prahu svého dětství. A on píše, že vlastně hudební svět jeho otce byl velice omezený a že si pamatoval ze svého mládí píseň Kořelička, teta moje, ona se mnou postrokuje. Jeho otec musel být Dvořákův současník a tuto píseň nacházíme skutečně v různých zápisech. Ona byla velice populární i v Čechách, i na Slovensku a citovala se pod různými incipity. Ona měla 3 sloky: zahrajte mě teremtete, kořelička teta moje, hejbejte se kosti moje. A my můžeme, já vám ji připomenu a
uslyšíte, že ji znáte vlastně. Moment, půjdeme kousek dál, jinak tu budeme dlouho. Růžovička teta má, často se mnou zahrává. Hejbejte se, kostě moje, já mám doma ještě dvoje. Hejbejte se, kostě mý, já mám doma ještě tři. Vykde se mě na půlnebí a tam od nich žádný neví. Hejbejte se, kostě mý, já mám doma ještě tři. A tak dále. To samozřejmě známe. Tak samozřejmě nebudeme tady tvrdit, že Dvořák cituje Hejbejte se, kosti moje, protože co my víme, s jakými variantami a texty se tato melodie zpívala, ale pozoruhodné je na tom, že on vlastně cituje určitý typický rytmický a melodický motiv. My musíme dodat, tak pokud bychom jaksi pozitivisticky lovili incipity, tak musíme dodat, že v podstatě tato melodie se zpívala také jako smutná písnička, jako ach, není, tu není, co by mě těšilo. Zaspíváte si to pomalu, ach, není, tu není, co by mě těšilo. Zatímco Erben, když píše ach, není, tu není, co by mě těšilo, tak má jinou melodii a Hostinský píše, že k této melodii je asi 24 kontrafakt. Hostinský je hledal všude, ale Hostinský už byl v podstatě už znal jenom ty edice, jo, a prostě porovnával edice s edicema. Zatímco Dvořák měl vlastně to znal z vlastní zkušenosti. Tak, půjdeme dál. To jsme tady u melodie citátu za začátku, citátu od konce, citátu druhého hlasu. Teďka půjdeme na citáty vlastně z prostředka, protože v jednom případě Dvořák udělal koláž několika melodií, velice umnou. Já jsem některý z vás jsem to slíbil, že to konečně jednou najdu, tak omlouvám se, že jsem vás nechal čekat až do dneška. Ale je to z jeho poetických nálad poslední skladba na Svaté hoře. Tady jenom několik slov k těm poetickým náladám. To je vlastně sbírka programních klavírních skladeb, kterou Dvořák napsal pro svého vydavatele Zimroka, kterému dlouho sliboval nějaké klavírní věci. A já mám takovou teorii, možná s ní nebudete všichni souhlasit, ale já jí to řeknu, že v podstatě ty názvy těch programních skladeb na mě budí dojem, jako by Dvořák se vracel skutečně do svého dětství k Nelahozevsi. Několik takových typických případů na Starém hradě, tady vlastně za Kroupama po do Vltavy u Lipčic měli Dvořákovi příbuzní. Tam byl vlastně jeden z bratrů, Františka Dvořáka, a tam byl hrad Liběhrad, který tedy byl, ta skála musela být odtěžena při stavbě železnice a při té příležitosti byl vlastně ten hrad zbořen, ta zřícenina, která tam byla, ale Hájek o něm píše, že měl být založen kněžnou Libuší a vlastně byl to takový ten typický hrad nad řekou opředený pověstmi. Když tedy máme u Mohyly, tak se musíme vzpomenout na Tursko. Dvořák měl jiné příbuzné v Tursku a tam zase byly pravěké mohyly, které rozkopával na už známý František Rolmus a on si myslel, že to jsou mohyly z legendární bitvy na Turském poli, ale oni jsou starší. Oni jsou pochopitelně, oni nejsou slovanské ani středověké, oni jsou starší. A vidíme třeba na obálce časopisu Český lid z 90. let, jak byly tyto mohyly tematizovány jako prostě takový ten patriotický symbol starobylosti spolu s jinými. Dlouho jsem si říkal, že do toho nepatří úplně hry skřítků, až mi došlo, že vlastně skřítek byl typický pro pověsti hornické a vlastně v Nelahozevsi horníci byli. Takže i ten rej skřítků by tam vlastně patřil. Tak ale nás to zajímá kvůli té poslední skladbě na Svaté hoře. A tam totiž vidíme, že tato skladba je vlastně, ona necituje žádnou konkrétní píseň, ale je vlastně složena z několika typických idiomů,
vlastně poutních písní, které se tenkrát zpívaly. A my tam můžeme vidět několik písní, vlastně i třeba spojených přes sebe, včetně takových citátů, že vlastně on cituje vždycky motiv třeba z 3. anebo 5. řádku přesně na tom místě skladby, kde ten motiv přichází v písni. Takže na Svaté hoře musíme končit. Jo? Pardon, jsem to chtěl. No, půjdeme dál. Tady vidíme vlastně citát, vlastně, který je jedna typická svatohorská píseň, ale rovnou už začíná jiný citát z prostředka jiné písně. Tadyhle konec fráze vlastně je velice svého času frekventovaná píseň ze svatohorského zdrávasu. Tady máme motiv, ale vlastně nejsou to vlastně citáty písní, je to určitá koláž z typických obratů, z typických idiomů. Takže tady máme příklad vlastně Dvořákova mistrovství vlastně v používání hudebních motivů. Tak, měl bych vám ještě hodně jiného, co říci, ale už čas je náš nepřítel, takže už jenom několik typických a zajímavých věcí. Jeden krásný je příklad stylizování vlastně lidového zpěvu. Máme Jakobínu hned v úvodní scéně, kde se vlastně emigranti se vrací domů a přijdou na náměstí městečka a z kostela se ozývá za zavřenými dveřmi zpěv. A jde tam určitá píseň. Není to citát, je to píseň vlastně komponovaná Dvořákem a vlastně na pozadí té písně se odehrávají dramatické scény a při asi 7. opakování dojde k efektu, kde vlastně zpěváci neudrží intonaci, dostanou se o půl tónu níž, ale druhý hlas tuto chybu vykryje a zpívají dál. A takhle to vypadá v notách, v G-dur, a je vidět, jak mistrným pozorovatelem Dvořák byl. Teď to přijde. A jsme v H-dur, z G-dur. Vlastně ten efekt poslouchání zpěvu z dálky je úplně dokonalý. Díky tomuto prostředku. Tak, teď bychom mohli pokračovat mnoha příklady stylizace taneční hudby. Ano, jednotlivé nástroje, vlastně pikoly jako komický prostředek, který musíme myslet na to, že vlastně taneční hudba, vojenská hudba té doby už vlastně stála vlastně na harmonii chromatizovaných žestových nástrojů. Zatímco na začátku 19. století stará vrstva vojenské hudby vlastně měla hlavně dechové nástroje a stála na pikolách a vysokých klarinetech. A vlastně tato stará vrstva vojenské hudby už byla vlastně vděčným způsobem parodie, jak slyšíme třeba v Čertově akáči v Pekelném tanci. Jeden krásný případ archaických nástrojů. Trubky měly různé formy, byly klaríny, krátké trubky, klapkové trubky. Já si myslím, že takovouhle klapkovou trubku krásně slyšíme v Hloubkovi, v pohřebním pochodu, kde Dvořák vlastně předepisuje unizono trubku s hobojem. A to skutečně slyšíme ten drnčivý zvuk té trubky s klapkami, ale u Dvořáka u Dvořáka je to velice silný prostředek charakteristiky.
a tak dále, a tak dále. Tak. Pardon, ne, Tedeum ne, tam jsem vám chtěl říct jenom to, a když už to neumím to zabít, takže jenom to, že to je vlastně případ těch už ne klarín, ale tromba principále, která hrála vlastně spolu, hrála rytmické štosy, tak už technika mi dává najevo, že už musím končit. Nejde. Klapen tromba se nedá zabít. Tak, děkuju. Tak a už skutečně poslední vlastně Dvořák. Jeden případ máme, kdy Dvořák stylizoval takzvaný trompeter korps, což je vlastně věc, kterou měli i Lobkovicové na Jezeří. A vlastně ve Zlatém kolovratu máme scénu, kdy se král navrací z boje. A tam máme naprosto dokonale stylizovanou jezdeckou hudbu Dvořákova mládí, která vlastně používala téměř výhradně přirozené žestkové nástroje bez strojiva. U Dvořáka je to harmonicky bohatá věta, která vlastně počítá s efektem přibližování té hudby, ale zároveň, když to posloucháme, tak zjišťujeme, ano, on stylizuje skutečně jenom ty nástroje, které uměly jenom přirozenou škálu alikoutu. A myslím si, že tohle to není primitivismus, to je mistrovství stylizace. Ne, to je Rusálka, pardon, tohle chceme. Ne, něco se pokazilo. Tohle. Ne. Já musím přejít na další slide, pane doktore. Tak. Tak a tohle. Ne, omlouvám se. Ano, a to je ono. Už jsme se k tomu propracovali. Jezdecká hudba se přibližuje. A tak dále. Tak, k tomu musíme říct, že toto není poenta příběhu u Dvořáka, ale vlastně podvodné setkání a podvodná svatba a pak přijde teprve to skutečné setkání a ta skutečná svatba. Takže i tohle to je vlastně i to patří k Dvořákovi mistrovství. Takže pokusíme se o závěr, vlastně můžeme uvažovat tak, že prostě Dvořák neměl Dvořák měl smysl pro styl, Dvořák měl smysl pro hudební charakteristiku. V podstatě Dvořák představil národní hudbu úplně jiným způsobem, než jak si to přáli jeho současníci a následovníci v 19. a 20. století. A vlastně to, co bylo u Dvořáka viděno jako konzervativismus, my můžeme vidět jako hledání nových cest, vlastně na které potom navazovali velcí skladatelé 20. století. Takže tím bych skončil. Děkuji vám za trpělivost, že jsem přetáhl čas a děkuji vám. Děkuji. Mrs. Hacmacová works at the Antonín Dvořák Museum, branch of the National Museum in Prague, as a curator of the collection of photographs and three-dimensional objects. Previously, she worked at the National Museum branch, the Nábrstek Museum of Asian, African, and American Cultures, and in the collections department of the Jewish Museum in Prague. She graduated in historical sciences at the Faculty of Philosophy of Masaryk University in Brno, majoring in museology. And Mrs. Karlíčková studied violin at the Janáček Conservatory in Ostrava. She then studied musicology at the Faculty of Arts of Masaryk University in Brno, where she is currently pursuing her doctoral studies. She has worked as a guide at the Leoš Janáček Memorial
and as a curator at the Department of History of Music of the Moravian Museum in Brno. Since 2022, she has been a curator at the Antonín Dvořák Museum branch of the National Museum in Prague. And the joint presentation is on the cookbook of Terezie Límanová, Antonín Dvořák's First Love. Thank you very much for the introduction and for the invitation and for this opportunity to speak on this conference. Our topic will be focusing on something a little bit different than maybe less musicologic topic, and we also will join in Czech, so our apologies for switching to Czech language, but we hope you will enjoy the presentation, and we will also share some of the specific recipes from this cookbook, so maybe you can then try and make them by yourself at home. Tedy nejprve něco ke Zlonicím. Antonín Dvořák strávil tedy své nejranější dětství v Nelahozevsi, jak víme, kde také chodil do triviální školy, kterou dokončil roku 1853 ve věku 12 let. A ještě toho samého léta odešel právě do Zlonic, kde bydlel u svého bezdětného strýce Zdeňka a zde pokračoval ve studiu v takzvané třetí pokračovací třídě. Byla to německá třída, ale jak už bylo dnes zmíněno dříve, odešel jsem také z důvodu dalšího studia hudby. Jehož základ obdržel už v Nelahozevsi a potom chtěl právě pokračovat u svého učitele Antona Límana, kterého vidíme zde na fotografii. Byl to skladatel, také multiinstrumentalista, který byl právě pověřen dekretem knížete Rudolfa Kinského do funkce chrámového varhaníka právě v kostele na Nebevzetí Panny Marie. Jehož interiér můžete vidět s pohledem na varhany, na které hrával také Dvořák. A Anton Líman v této funkci se trval po celý svůj život až do roku 1879. A Dvořákova rodina se přestěhovala do Zlonic až později, v roce 1855 z důvodu nelehké finanční situace právě v Nelahozevsi. A odstěhovali se tedy do Zlonic a pokračovali zde v hostinské živnosti a v řeznické živnosti v takzvané Velké hospodě, kterou vidíme na dolní fotografii. Anton Líman mladého Antonína Dvořáka vzdělával nejen v hudební teorii, ale také ve hře na několik hudebních nástrojů. Jednalo se o housle, violu, také klavír a varhany. Byl přísným učitelem, jak sám Dvořák vzpomínal později, ale zároveň mu dal právě mnoho příležitostí, jak se zapojit do toho bohatého hudebního provozu ve Zlonicích. Jednalo se jednak o vystupování v místním kostelním sboru a později také u bohoslužeb, kdy Dvořák hrál na varhany a zapojil se také do vystupování s Límanovou kapelou při různých městských slavnostech, při poutích, různých tancovačkách a dalších příležitostech. Mezi které patřilo například také koncertování na Zlonickém knížecím zámku, Kinských, jejichž větev Kinských z Vchynic a Tetova Zlonice zakoupila v roce 1721. Kantor také výrazně podpořil Dvořákův pozdější odchod do Prahy za studiem na varhanické škole. A Dvořák k Límanovi choval životní úctu, která se projevila mimo jiné také tím, že po úmrtí Antona Límana Dvořák a jeho přátelé a blízké osoby zorganizovali koncert, jehož výtěžek putoval na zhotovení pomníku Antonu Límanovi v roce 1880. A tento koncert byl samozřejmě složen z různých děl Antonína Dvořáka v různých úpravách. Jednalo se například o slovanské tance v úpravě pro 2 klavíry, výběr z moravských dvojspěvů a další skladby, například sbory. Vzpomínky Antonína Dvořáka na Zlonice se objevily nebo ovlivnily další jeho díla. Jednalo se o symfonii číslo 1 C-moll z roku 1865, která má podtitul Zlonické zvony. Jejichž melodie se vlastně v náznacích objevuje v samotné partituře. A později Dvořáka Zlonice inspirovali při tvorbě jeho opery
Jakobín na libreto Marie Červínkové-Riegerové, kde vlastně prostředí je zasazeno do venkovského městečka s kostelem, hostincem a blízkým zámkem. A mezi postavami, jak také dnes zaznělo, se objevuje právě kantor Benda, který má stejně jako Antonín Líman dceru Terinku. Terezie Čapková-Límanová se narodila v roce 1840 ve Zlonicích. Vidíme zde fotografie ze 2 období jejího života. Byla zpěvačkou a klavíristkou a byla také dcerou celkem ze 12 dětí, které se manželům Antonínu a Aně Límanovým narodily. Bohužel dospělosti se dožily jenom 3 děti, tedy Terezie, její sestra Sidonie a syn Rudolf. S Dvořákem se setkala prakticky hned, když se přestěhoval do Zlonic. Byli vlastně spolužáci a účinkovali spolu v duu jako klavír a housle a později také v obsazení 4ručního klavírního dua. Vystupovali také při různých příležitostech, buď ve Zlonické škole, kde prezentovali skladby právě učitele Límana, také při svátcích v kostele a při různých slavnostech. A Dvořák se poté často o letních prázdninách do Zlonic vracel pomáhat buď otci v hostinci, také navštěvovat rodinu a setkával se i s Límanovými, u kterých někdy dokonce i bydlel. Zatímco se Antonín v Praze živil jako soukromý učitel hudby a violista prozatímního divadla, poté co dostudoval varhanickou školu, tak Terezie se vdala v roce 1864 právě ve Zlonicích za Gabriela Čapka, který byl hospodářským správcem velkostatku ve Votrubech, což je nedaleko Slaného, takže v blízké oblasti. Po sňatku se přestěhovali do Vojkova nedaleko Sedlčan a nakonec do Březnice, která už je vzdálenější a kde právě manžel Gabriel přijal místo ředitele velkostatku, takže měl velmi dobré postavení. Ale kvůli rodinným neshodám se Terezie rozhodla odejít roku 1880 do Prahy pouze s nejmladším synem a v roce 1901 se nakonec pár rozvedl. Poté ještě žila v panenském Týnci a při různých příležitostech se velmi ráda vracela do Zlonic, třeba i s vnoučaty. A ve stáří nakonec se bydlela u dcery Marie Sejkorové ve spáleném Poříčí u Plzně, kde také roku 1917 zemřela. O tom blízkém vztahu Antonína k Terezii svědčí několik předmětů, které jsou uchovány ve Zlonickém památníku. Jedná se o zápis do jejího památníčku, který věnoval v roce 1858. Ten text zní: když si někdy v různé době trudem zastřeš pohled svůj, tenkrát pomni dívko svoje, to psal věrný přítel tvůj. Takže tento zápis. A také jí daroval takové krásně zdobené krajkované blahopřání společně s hedvábným šátkem, který musel být pravděpodobně docela drahý a jedna japonská houslistka údajně publikovala ve své knize o Antonínu Dvořákovi, že si pravděpodobně musel také mnoho odepřít, aby ho vůbec mohl pořídit, když ještě nebyl vlastně bohatým skladatelem a musel se živit různými způsoby v Praze. Když se potom přesuneme k tématu stravování ve Dvořákově době, tak je potřeba si říci, že toto období bylo velmi proměnlivé v souvislosti s industrializací, také s rozvojem měst a díky rozvoji železnice postupně docházelo k větší dostupnosti různých potravin, které se potom mohly rychleji šířit, nakupovat a podobně. Ale národní kuchyně v českých zemích se rozvíjela pomaleji než například v Anglii nebo ve Francii, která má velmi svébytný charakter kuchyně, což bylo v důsledku těch politických poměrů v Čechách a také je nutné pamatovat na to, že ten rozvoj na vesnických oblastech probíhal většinou pomaleji a trvalo, než se tam třeba dostanou některé ingredience nebo nové trendy právě. Na počátku století bylo ještě všeobecně obvyklé, že se používaly rodinné rukopisné kuchařky,
které se rozšiřovaly a dědily se z generace na generaci a byly určeny pro tu osobní potřebu, nebyly pro veřejnost. Vlastně každá rodina měla nějaký spis, který si předávala. K dispozici byly také německy psané knihy. A na počátku tohoto století ještě chyběly nějaké výrazné osobnosti, které by mohly tu českou kuchyni nějak standardizovat, které by nabídly recepty, které jsou ze současných surovin, které mají taky aktualizované míry a váhy, které se časem proměňovaly, a které by používaly známé ingredience a taky srozumitelné metody, které už nebudou zastaralé. A kuchařské knihy tak začaly se snahou o posílení českého národního hnutí a jeho emancipace a vlastenectví vycházet tiskem a především v češtině. A těmi nejvýraznějšími autorkami těchto knih byla například Magdalena Dobromila Rettigová, jejíž první kuchařka vyšla už v roce 1826 a jejíž další díla se staly prakticky legendárními pro tu českou kuchyni a dodnes jsou vlastně i dostupné. A další z autorek byla také Františka Hansgirgová, která vydala také několik kuchařek. A když se podíváme třeba i do digitálních archivů, tak vidíme, že těch tištěných kuchařek, které byly často i takovými rodinnými rádci, neobsahovaly například jenom recepty, ale i další návody, jak se starat o domácnost, tak je celá řada. Co se týče toho středočeského kraje, ve kterém se Zlonice nachází, tak ten byl pod vlivem městského prostředí Prahy a šířilo se odtud povědomí o různých zahraničních surovinách, jako je vanilka, zázvor nebo skořice, a šířily se nové trendy a nové recepty. Kuchařka Terezie Límanové se nachází od roku 1978 ve sbírce muzea Antonína Dvořáka, kam byla zakoupena. Jedná se o prakticky obyčejně vyhlížející sešit v pevné černé vazbě, který nemá žádné tituly. A jedná se o sešit menší velikosti, má asi 16 na 20 cm, takže to není žádný velký svazek. Obsahuje celkem 190 stran a 344 receptů. Ty zápisy jsou provedeny perem a později tužkou. Největší část je v němčině, německy kurentem, a mladší krátká část je také česky. Nadpisy jsou psány latinkou a sešit byl pravděpodobně převázán do nové vazby. Několik listů je dnes bohužel ztraceno a k tomu mohlo dojít různými způsoby. Buď ty listy byly ztraceny dříve, než se vlastně ten soupis nebo sešit převázal do té nové vazby, čemuž by nasvědčovalo i to, jak ten sešit vypadá, jak vypadá titulní list a celá předsádka knihy, protože tam není patrné nějaké poškození, že by byly třeba listy vytrženy nebo nějakým způsobem odděleny. A nebo se prostě v důsledku uvolněné vazby knihy před samotným restaurováním, ke kterému pravděpodobně došlo někdy v minulosti, tak byly prostě ty stránky ztraceny. Soupis dnes začíná až číslem 17. Listy byly restaurovány pravděpodobně s použitím japonského papíru, to můžeme vidět alespoň tady trochu na té vrchní části, a nejvíc byla poškozena ta nejstarší část kuchařky, přirozeně. Neobsahuje žádnou dataci nebo titulní list, takže není zcela jasné, jestli ji už začala psát Anna Límanová, která ji mohla později předat Terezii, a nebo jsem začala. A je taky zajímavé, že přestože za života Terezie už byly tištěné kuchařky dostupné, tak ona se buď rozhodla založit, anebo spíše pokračovat v tom sešitu, v tom rodinném spisu. Ta první část svazku má ručně číslované stránky a recepty od čísla 17 až 97. Ten papír, jedná se o tu vrchní fotografii, má taky tmavší zbarvení a i ten formát je lehce odlišný od toho pokračujícího oddělení, řekněme. A potom už se rukopis mění, číslování stránek a listů úplně mizí a objevuje se naopak tady toto fialové razítko, vlastně, kterým jsou opět recepty číslovány od jedničky. Takže jsou to opravdu zjevně dvě různé části. Ta druhá část je podstatně delší a
Recepty jsou takto razítkovány až do čísla 264. Závěrečné zápisy jsou potom psány už jenom úplně narychlo tužkou, bez nějakého číslování nebo úhlednosti. A s jistotou tak můžeme identifikovat tyto dva druhy rukopisu. Ke konci možná by tam mohl být ještě třetí. Mohlo se třeba jednat o jednu z dcer Terezie, například Marii, u které tedy žila později ve stáří, anebo to mohlo být, nebo mohlo jít o proměnu rukopisu pisatelky s věkem, ale možná to je právě třetí osoba. Tak já budu pokračovat v těch receptech. Jak již bylo řečeno, recepty nejsou systematicky roztříděny a převažují v nich recepty na sváteční a náročnější pokrmy. Každodenní jednodušší recepty patrně nebyly zaznamenány protože ženy a dívky je znaly natolik, že nebylo potřeba si je zapisovat. Proto například v kuchařce je úplné minimum receptů na polévky nebo například na recepty z brambor, které byly považovány za běžné všední jídlo a vlastně v této kuchařce převažují recepty na pokrmy sváteční a nebo pokrmy, které jsou náročné na přípravu. Množství surovin v receptech je uváděno v tehdejší dolnorakouské soustavě měr a váh. Nejčastěji se jednalo o žejdlík, který odpovídal žádná celá 35 litrů, a nebo lot, který odpovídal 17,50 gramů, a nebo libru, která odpovídala 560 gramů. Recepty v knize jsou jak jsem říkala, už nejsou nějak roztříděny. Jsou tam recepty na nejrůznější moučníky, koláče, i karlovarské koláče, koblihy, bábovky. Je tam celá řada receptů na dorty. Převažují překvapivě i dorty mandlové nebo čokoládové. Je tam například i recept na biskupský chlebíček, císařský trhanec, mandlové pečivo. Je tam i celá řada receptů na různé druhy preclíků a samozřejmě jsou tam recepty i na masité pokrmy. Takovou zajímavostí je, že se tam objevují i recepty například s použitím chleba. Je tam například chlebový dort, nákyp z černého chleba nebo moučník ze strouhaného chleba. Co se týče masových receptů, jsou tam recepty s různými druhy masa ve velkém množství úprav, například guláš, vepřová pečeně, holoubátko, kachna na divoko, marinovaný kapr, králík, paštika z husích jatýrek. Dva předpisy upravují také šneky a mušle a nechybí recept na melon v octě, který můžete vidět tady na ukázce. Zapsány jsou zde i recepty na těsta, konkrétně 6 receptů na máslové těsto a 2 na linecké těsto. Při přepisu a překladu německých názvů a ingrediencí je potřeba brát ohled na výrazy z rakouské němčiny. V textech se také vyskytují pravopisné chyby, chybějící interpunkce nebo záměny písmen za jiné. Dobré pracovní postavení manžela Terezie Čapkové jistě mělo vliv na hospodářskou situaci rodiny a projevilo se na surovinách a receptech, které se v domácnosti objevovaly. Mezi ingrediencemi tak nechybí mandle, zázvor, citrusy, pomeranč, citron, koření nejrůznější, skořice, anýs, muškátový oříšek, šafrán a samozřejmě i třeba kakao. Vybrali jsme si pro vás na ukázku recept na guláš, který je, recepty tam jsou číslovány, který je pod číslem 53 na straně 29 až 30. Stránky jsou tam taky číslovány. S dovolením tady máte jenom jako soupis, ale dovolím si tu říct i popis receptu. Vezmi 3 libry hovězího, k tomu 2 libry telecího a libru skopového, libru pořádně prorostlého vepřového, ale z každého druhu jen ty nejlepší kousky. Odděl pečlivě kosti a vše tučné, nakrájej každý druh na kostičky velikosti vlašských ořechů, oloupej syrové brambory a také je nakrájej. Konečně nakrájej 1 velkou cibuli, chceš-li i 2,
Dno kastrolu pokryj kostičkami vepřového sádla tak, aby ležel kousek vedle kousku a zakrylo se tak celé dno. Zde je vidět, že na zdravou výživu a se nebralo zřetel a důležité bylo, aby jídlo bylo výživné. Na to polož vrstvu hovězího a libru skopového, libru prorostlého vepřového, ale z každého druhu jen ty nejlepší kousky. Posypej to paprikou zhané. Potom přidej vrstvu telecího, vrstvu brambor, vrstvu skopového a vrstvu cibule. Zalij to přiměřeně vodou a dus to 1,5 hodiny. Nejdříve po hodině se to může promíchat. Takže z popisu je patrné, že vlastně se tolik neliší od dnešní přípravy guláše, i když můžeme říct, že většina lidí ho doma nepřipravuje ze 3 druhů mas, ale jinak je to hodně podobné. Dalším receptem, který jsme si vybrali, jsou preclíky k pivu. Je pod číslem 180 v kuchařce a s dovolením si taky vám řeknu i popis. 2 židlíky mouky, 6 lotů másla, 2 lžíce droždí, 1 vejce, trochu citrónu, trochu muškátového květu, vše smícháme a vypracujeme těsto, z něj uděláme preclíky, vhodíme je do horké vody. Když vyplavou na hladinu vody, vyndáme je, posypeme mákem a solí a necháme péct, dokud nejsou křupavé. Vlastně z toho popisu i toho receptu vyplývá, že některé recepty, které se třeba asi připravovaly častěji, nebylo potřeba je tolik popisovat, ten pracovní postup. Některé recepty jsou označeny i křížkem nebo jsou podtrženy několikrát v názvu, což může napovídat tomu, že byly třeba oblíbené, ale to samozřejmě nevíme, to se jenom domníváme. Tak Dalším receptem jsou vanilkové štangle, jsou pod číslem 244. A také zde můžete vidět soupis ingrediencí a popis. 18 lotů mouky, 12 lotů vanilkového cukru, 11 lotů másla, 1,5 vejce, dobře vypracovat, na hodinu nechat odpočinout, na to tence vyválet a řezat 3 cm široké a 10 cm dlouhé štangle. Péct v prostřední troubě a když jsou upečené, mažou se zavařeninou a slepují se. Dávají se pak k čaji. Tyto 2 recepty, které jsme zde zmínili, preclíky k pivu a vanilkové štangle, byly na zkoušku upečeny u příležitosti výstavy Hříšné radosti Antonína Dvořáka v rámci oslav 200 let Národního muzea a musely být mírně přizpůsobeny, aby fungovaly za použití současných ingrediencí, ale byly moc dobré. Takovou zajímavostí je, že v rámci této výstavy i došlo k zhudebnění několika receptů z kuchařské knihy Terezie Límanové v podání pěveckého sboru Collegium 419 pod vedením Lukáše Vendla. Zde můžete vidět právě ty preclíky a ty štangle. V kuchařce je znát i inspirace mezinárodní kuchyní. Jsou zde patrné zahraniční vlivy z francouzské, italské kuchyně, maďarské kuchyně a samozřejmě i z rakouské kuchyně. Vidíte pár ukázek. Další inspirací může být inspirace zámeckou kuchyní. Zlonice byly mezi lety 1707 až 1721 ve vlastnictví rodu Lipštejnských z Kolovrat, odkud mohl být přenesen název tohoto aspiku. Ten postup je poměrně zdlouhavější, tak já asi z důvodu časových ho nebudu tady celý uvádět. Pokud máte zájem, tak si ho vyfoťte a můžete si ho doma zkusit. A přesunu se k závěru, protože samozřejmě jsme nemohli opomenout ani Antonína Dvořáka a jeho oblíbená jídla. Antonín Dvořák byl milovníkem české kuchyně, což je o něm poměrně známo, a mezi jeho nejoblíbenější jídla patřily pěry, což byly ovocné knedlíky švestkové, které byly ale se sušených švestek.
A dle vzpomínek sestřenice Anny Duškové prý dokázal sníst okolo 30. Což i když byly malé, tak je poměrně slušný výkon. A mezi dalšího oblíbená jídla bylo hovězí na šafránové omáčce a dále pak přírodní telecí řízky, sardelová omáčka, bramboračka nebo hovězí vývar. Vlastně, když Antonín Dvořák působil jako violista v prozatímním divadlem, tak dle vzpomínek hodně rád zašel na bramboračku ke zpěváčkům. A hovězí vývar, o tom se vlastně víme z korespondence, že Antonín Dvořák prohlásil: dobrá hovězí polévka je grunt, jako basa v orchestru, a tu jsem v Anglii nemohl nikde dostat. Zde vidíme, že hovězí vývar byl obzvláště oblíbený v něj. Oblíbeným nápojem byl u Antonína Dvořáka pivo, bylo. Rád na něj zašel do hostince u Fenclů na Vysoké u Příbrami, kde pobýval na svém letním sídle, anebo do pařížské kavárny, která byla v Žitné ulici naproti jeho bytu, kde většinu svého života bydlel. Ale samozřejmě rád zašel i do jiných podniků pražských, jako například ke Karlu IV., což bylo na rohu Žitné ulice a Karlova náměstí. A samozřejmě i k Mahulíkům v Myslíkově ulici. Ta restaurace tam dneska už není, ale dříve tam chodila zábavná společnost hudebníků, kde Antonín Dvořák byl jejich protektorem. Tak já bych vám chtěla poděkovat za pozornost a rozloučit. It's time to begin our afternoon session of the conference. Welcome from Dvořák's Birth House in Nelahozevsi. Our first presenter this afternoon is Dr. Veronika Vévodová, who studied musicology and history at Masaryk University in Brno, where she also earned her doctorate with a thesis on the topic Dvořák's last opera, Armida, Genesis and Reception. After her studies, she worked as a curator at the Janáček Archive in the Department of Music History at the Moravian Museum in Brno, and since 2013, she has been a curator at the Dvořák Museum in Prague, where she became later head of the museum. She is the author of editions of works by Janáček and Dvořák, published by Berenreiter Verlag. She has participated in projects of processing the online catalog of Janáček's speech melodies and Janáček's correspondence. Together with Kateřina Nová, she published the Recollections on Dvořák of Josef Kováčik, the composer's collaborator, under the title 3 Years with the Maestro, and American Remembers Antonín Dvořák. That was in 2016. She is the author of the online catalog of Dvořák's correspondence, an amazing tool, I should add, and of catalogs for the exhibitions Famous Czech Composers in 2020 and Antonín Dvořák, My Life and Work in 2023, as well as an exhibition prepared on the occasion of the inscription of the archive of Antonín Dvořák into the UNESCO International Memory of the World's Register. And Veronika is going to speak to us about the exercise and study book of Terenka Limanova, which will tell us quite a bit about what Dvořák himself might have experienced in his instruction with Terenka's father in Zlonice. Veronika. Thank you, David. Just a few words in English, because then I will continue in Czech. My topic is Dvořák in Zlonice, and I will talk about the piano album not written by Terezie Limanová, but belonged to Terezie Limanová. And this album is dated 1857, maybe. There are two dates, so from 1857 to 1859. Does it?
Nepokračuje. Asi moment, tam je animace. So this is the photograph of Zlonice from the collection of... toto je fotografie Zlonic z našich sbírek, to znamená ze sbírky muzea Antonína Dvořáka patrně z přelomu 19. a 20. století. Takový celkový pohled dominantu tvoří kostel, jak můžete vidět, zámek. K Antonínu Límanovi už tady toho bylo řečeno poměrně dost od mých kolegyní z muzea Antonína Dvořáka a zároveň teda i o jeho dceři Terezii Límanové, ale jak jenom bych zopakovala ta základní data, velmi známá. Dvořák pobýval ve Zlonicích zhruba od roku 1800, nebo víme od roku 1853 do roku 56, ale ne nepřetržitě. Víme, že školní rok 1856 až 7 strávil v České Kamenici, neboli Böhmisch Kamnitz, kde se nejenom učil němčině, ale dále se i vzdělával také v hudbě. V roce 1855 se do Zlonic stěhuje i rodina Antonína Dvořáka, to znamená, že Dvořák předtím tam byl v podstatě sám nebo u příbuzných. A ke kantorovi Límanovi teda jenom zopakuji ta základní známá fakta, to znamená, čemu se Dvořák u něj učil. Bral tam hodiny hry na housle a violu, na klavír, protože klavíru se v Nelahozevsi v podstatě příliš neučil, na varhany. Učil se generál basu, dostával základy harmonie, modulování a improvizace. To znamená takový vlastně základ k tomu, aby potom mohl pokračovat v Praze na varhanické škole. Tady jsem použila jenom další ilustrační fotku ze Zlonic, kde byl vlastně byt učitele Límana. A teď už budu mluvit teda o tom, co Antonín Líman složil. Dosud neexistuje teda úplný soupis díla Antonína Límana. Mně se podařilo nashromáždit právě během příprav tady této expozice hudebniny, které se nachází v památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích, díky teda panu Tůmovi, se kterým jsem byla v kontaktu. Potom v Českém muzeu hudby v hudebně-historickém oddělení, kde se nachází 18 hudebnin, a potom v oddělení Českého muzea hudby, což je naše oddělení Muzeum Antonína Dvořáka, kde máme 4. Samozřejmě je to ještě na delší výzkum a delší bádání a bude třeba nejprve rozlišit, které vlastně hudebniny jsou autografy a které jsou opisy, protože u těch opisů je to teda většinou jasně rozpoznatelné. Většinou je opisoval vlastně pokračovatel Antonína Límana, sedláček, který tyto opisy pořizoval, ale určitě se různé opisy vyskytují i na dalších místech. Víme například, že mše D-dur Antonína Límana, která byla provedena tady v minulém roce v Nelahozevsi a měla teda velmi pozitivní ohlas, tak tu jsme vlastně získali jenom díky tomu, že se dochovala fotokopie v archivu Českého rozhlasu. A ta vedla vlastně, potom další stopy vedly do archivu kostela svatého Jakuba v Praze. Bohužel se nám nepodařilo v tom archivu jednak se tam dostat a jednak vlastně těm kolegům, kteří tam hledali, tak se to nepodařilo dohledat. To znamená, že pravděpodobně Límanovo jméno bylo poměrně známé i mimo Zlonice, pokud vlastně v archivu významného kostela se nacházela vlastně jeho mše a je možné, že další opisy se nachází prostě v dalších archivech a že třeba buď to se jim zatím nevěnovala pozornost, protože samozřejmě není žádný badatel, který by se vyloženě, žádný muzikolog, který by se nějak dlouhodobě Límanovi věnoval, a nebo prostě jsou zatím ještě nejsou určené, není tam třeba autorství úplně potvrzené. Takže to je samozřejmě jako na další bádání a další jako roky nebo další prostě nějaké výzkumy. Co se týče toho repertoáru, tak by se to dalo shrnout tak, že se jedná jednak teda
skladby pro klavír, buď to teda pro 4 ruce nebo klasicky pro 2 ruce, většinou jsou to taneční skladby, polky, kvapíky, čtverilky, valčíky, polonézy a smuteční pochody. Z duchovní hudby se nám dochovaly 2 mše, máme teda misu pastoralis a potom tu zmíněnou mši, kterou jsme tady mohli slyšet. A pak nějaké vlastně duchovní písně a árie, které byly provozovány určitě ve Zlonicích, kostele. Máme tady některé sbory, Říp, ten se nachází v několika verzích a byl to taky jako hodně vlastenecky zaměřený sbor. Taky jsme ho minulý rok mohli slyšet tady vlastně. Jo, pardon. Mohli jsme ho slyšet v podání místního období sboru a myslím, že to taky bylo poměrně úspěšné. Potom dechové harmonie, skladby pro dechová uskupení, například Smuteční pochod číslo 2. A potom dáme tady instruktivní literaturu pro klavír, konkrétně počátkové na piano forte dílem dle vlastním, dílem dle jiných mistrů metody sestavil Antonín Dvořák, což je v podstatě takový kompilát různých jako skladbiček a úplně na začátku jsou takové základní jako hudební pojmy, stupnice, takže vlastně dá se říct hudební nauka, která potom jako je kombinovaná vlastně s tou hrou na klavír. Takže jako děti se učily možná noty, u Límana vlastně tím, že se začaly učit na klavír, rozeznávali jednotlivé klávesy. A jak už jsem říkala, ta klavírní alba, což jsou převážně tance, polky na 1000 různých způsobů, a což jsou teda v tomhle případě Límanovy skladby, někdy úpravy cizích děl a taky nějaké písně. Teď se teda podíváme na takovou první část. Jednak teda můžeme vidět první stránku té instruktivní, takové jako ne brožurky, ale prostě je to soubor jednotlivých listů, který se teda konkrétně tato verze se dochovala teda v Českém muzeu hudby v Praze. Je to podle mě verze toho, co existuje i v památníku Antonína Dvořáka a co tady vlastně je reprodukováno v této expozici. Takže tady můžete vidět vlastně, jak jsem mluvila o těch stupnicích a rozeznávání jednotlivých not na klávesnicích. To je úplně vlastně první strana tady této instruktivní části. Potom teda, jak jsem mluvila, dechové harmonie od Antonína Límana, konkrétně Totenmarsch číslo 2 in S pro 10 vlastně hlasovou harmonii a datovaná je přímo 22.6.1854. Tance pro klavír, tak co se týče polek, tak ty mají úplně největší zastoupení a vždycky mají nějaký příznačný název, nebo asi možná se najde nějaká polka bez názvu, ale možná bychom ji hledali velmi těžko. Takže tyhle polky buď to třeba byly někomu věnovány, nebo vznikaly při různých příležitostech, nebo prostě jenom měly nějaké jako pojmenování, prostě aby nějaké tematické, které se potom vlastně i dalo zhudebnit, jako třeba Eisenbahn polka, že jo, která vlastně trošičku připomíná tu jízdu vlakem, Aneška polka, Herbst polka, Husaren polka, Cecilien polka například. Potom čtverilky, tak ty taky vlastně měly svoje názvy, Sidonia, Kvadrilla, kvapíky, tady máme Aninka kvapík nebo Wintergalop, tak tam už máme vlastně buď to ten český název, nebo vlastně tu německou variantu. U čtverilky vlastně se spíš používala ta druhá varianta. Tak tady v té další části, tady jsem teda uvedla příklad té dechové harmonie, což jsou teda konkrétní party, to se nedochovala v partituře, takže už jsou to takové ty vlastně podlouhlé listy, které sloužily přímo pro provádění pro ty hráče konkrétní. O mších už jsem mluvila, konkrétně u Límana teda já osobně teda vím o těch 2 mších. Mista pastoralis zatím ještě nebyla nahraná, mše démol tam má
Ta má nahrávku, vznikla v rámci nahrávky 3 české mše, kde je vlastně mše od Josefa Suka, Antonína Dvořáka a Antonína Límana. A co se týče autorství, tak jednak teda najdeme zde skladby přímo od Límana, které jsou buď to podepsané, nebo je tam napsáno AL jako jenom první písmena. Někdy je to vlastně opis, kde vlastně i ten opisovač uvádí vlastně autorství Antonína Límana, ale někdy, nebo vždycky Antonín Líman vlastně uvádí autora, pokud to není on sám. Takže konkrétně třeba tady máme příklad Marian Walzer nach Motiven aus der Oper Die Tochter des Regiments von Donizetti, což je valčík, který složil na motivy vlastně té opery od Donizettiho Dcera pluku, což je teda velmi zajímavý případ, protože jsou to vlastně použité melodie, které zřejmě v podstatě zlidověly, teda z Donizettiho opery, a na tyto motivy potom Líman napsal v podstatě nějakou nějaký vlastní valčík, a potom tady máme další vlastně kvapík z opery Car a Zimmermann od Alberta Lorzinga, což je autor, který vlastně byl tak trochu zapomenutý. V Německu v dnešní době v podstatě prožívá takový jako návrat, ale jeho díla jsou poměrně už teďka zase oživovaná, ale ve své době byl jeden z nejpopulárnějších vlastně takových jako operních, nebo takový možná trochu, dejme tomu, lehčí operní žánr. Potom teda už jsem mluvila o tom, že jsou ty známé melodie z oper a máme tady třeba i samozřejmě od Johanna Strause, a o tom ještě budu mluvit, to znamená o těch autorů, těch známých melodií valčíků, které vlastně v té době byly velmi populární. Nachází teda, v tomto souboru se nachází i polka Pomněnka, která je uváděna v Burghauserově katalogu jako úplně první skladba, kterou složil Antonín Dvořák. Tento opis pochází zase ze sbírek muzea Antonína Dvořáka a jak vidíme, tak je tam nadepsáno polka od Antonína Dvořáka a Antonína Límana. To znamená, že pravděpodobně teda buď to Líman pomáhal Dvořákovi, nebo v určitosti se dá říct, že mu pomáhal, ale těžko říct, jak to přesně probíhalo, jestli malý Antonín měl nějaký melodický nápad a Líman mu potom pomohl. V každém případě myslím, že existují dvě verze, ale dva rukopisy, které se dochovaly vlastně té polky Pomněnky. Je datovaná pravděpodobně 1854, ten opis pochází z roku 1865, proto to Burghauser uvádí jako buď a nebo, ale dá se říct, že se můžeme celkem spolehnout na ty léta, kdy Dvořák studoval u Límana, to znamená 1854. Teď teda přijdu k té konkrétní hudebnině, která se nachází v památníku Antonína Dvořáka ve Zlonicích. Je nadepsaná Pianoforte Gesangbuch, to znamená, že ten můj název referátu klavírní album není úplně přesný, protože tam vlastně je napsáno klavírní a takové pěvecké album, i když co do repertoáru, tak ta klavírní tvorba převažuje. Von Theresia Líman aus Zlonic. Datace teda je 1857, tady mám teda chybu, až 59 dle těch přípisů, které se nachází přímo v tom albu. Je tam 20 skladeb a je teda věnováno Terezi Límanové. To znamená, že pravděpodobně teda Antonín Líman sestavil takový jako klavírní repertoár plus písňový pro svoji dceru, aby mohla vlastně z něj dobře hrát. Jedná se o skladby, které už známe dříve třeba z těch ostatních rukopisů, které jsou dochované zase v jiných sbírkách samostatně. To znamená, že v podstatě zase Antonín Líman udělal takový kompilát toho, co vlastně už v podstatě znal, co se provozovalo, a dal to dohromady. A nadepsal. Tady máme vlastně úplně tu obálku, protože je to napsané přímo takhle na té obálce Pianoforte et je tam teda Gesangbuch de Theresia Líman
aus Zlonic, máme tady Noňcen, takže je tam přímo adresa vlastně, ale nezkoumala jsem, teda nevím, jako neznám tak dobře Zlonice, vlastně, kde to přesně bylo. To se ještě potom můžeme to podívat. Celkem vlastně ten sešit má 116 stran, tady 58 listů, takže ve finále je to poměrně objemná taková knížečka. Máme tady teda konkrétně zase další příklady. Máme tady vlastně valčík od Johana Strause. Tohle to jsou už konkrétní vlastně přípisy, které jsem obsala přímo z toho klavírního alba. A tahle tady vlastně u toho prvního máme první datum a to je 29. března 1857, podpis AL, tedy Antonín Líman. Víme teda zhruba, že v té době vlastně, jak zhruba víme, že se Dvořák pohyboval ve Zlonicích, tak víme, že strávil teda nějaký čas v České Kamenici, potom teda v srpnu a září mu potom začínala školní docházka v Praze, takže pravděpodobně v srpnu teda ve Zlonicích ještě předtím, než odešel do Prahy, taky strávil. A v dalším roce srpen a září zase opět se vrátil do Zlonic. Takže sice to album není datované přímo vlastně na to období, kdy Dvořák tam u toho Límana začal studovat, ale je to velmi blízko a víme vlastně, že měl blízké kontakty jak s Límanem, tak s jeho dcerou, takže vlastně celkem se nedá vyloučit, že by tenhle repertoár nějak prošel mimo něj, byl s ním prostě určitě v kontaktu. Teďka tady máme konkrétní vlastně příklady těch jednotlivých skladeb. Máme tady vlastně skladbu, jak už jsem říkala, valčík od Johana Strause. Potom je tady dokonce předehra k Oberově opeře Němá sportyči. Ještě jsem mi teda nezjišťovala, jakým způsobem je vlastně ten notový zápis udělán. Jestli je to obsáno vlastně z nějakého staršího nebo z tisku, který byl v té době k dispozici, anebo jestli se jedná prostě o melodii, která byla obecně známa a třeba Líman si k ní vytvořil nějakou vlastní harmonizaci nebo vlastní doprovod. Většina těch věcí je pro čtyřruční klavír a je to opravdu napsané tak, že vlastně když to otevřete, tak vlastně máte to přímo jako určené pro ty dva hráče, nadepsané římskými číslicemi, tak jak vlastně to známe dneska. Takže bylo to opravdu většinou pro ty dva hráče a jak víme, tak vlastně Dvořák s Terinkou hráli vlastně na 4 ruce, takže je prostě, dá se celkem s jistotou tvrdit, že to byl repertoár, který si zahrál třeba někdy i Dvořák s tou Terinkou dohromady. Máme tady další třeba skladbu od Karla Komsáka, to je zase další známá osoba, se kterou se později setkal Dvořák osobně, že ho hrál v jeho kapele v Praze, takže víme, že Karel Komsák taky vlastně skládal a že jeho vlastně skladby se poměrně dobře byly známé mimo Prahu. Máme tady polku. Potom je tady, myslím, že to je Ludvík Ješko, další prostě z takových jako vlastně kapelníků, který skládal skladby pro dechovku, nebo ne tak v tom smyslu, jak se to dneska používá. Potom máme tady například další úryvek vlastně od autora, že známého velmi, Karl Maria Weber, Ferdinand Šťastný a další autoři. Tady teda máme, občas teda Líman tam uvádí nějaké zajímavější informace, takže tady například je to Harlekin polka, von Lud Ješko, Kapellmeister des Sachsenlinien Infanteregion aus Prague, rok 1857. Takže tady přímo uvádí vlastně něco o tomto autorovi a že byl teda vlastně Kapellmeister tadyhle z té. Tady teďka jsou další ještě příklady, jak jsem mluvila vlastně o Strausově, nebo vlastně nejenom jako celé té vlastně rodině, takže se jedná o repertoár těch známých prostě skladeb. Tady máme Radecký marč, úplně ve spodním řádku, který byl vlastně aranžován Antonínem Límanem a Líman opět vlastně uvádí, že je autorem té úpravy.
Georg Gottermann, to jsou vlastně už potom nějaké 2 písně s textem a Polka Mazur a tady vlastně, které přímo už jsou z autorství Imana, Cecilien Galop a tak dále. Jak jsem říkala, tak v titulu je nejen pianoforte, ale vlastně i Gesangbuch, ale těch vlastně zpěvů tam je opravdu málo, konkrétně teda tenhle je zajímavý chvalospěv mariánský od Albína Maška, takže to není Líman, ale myslím si, že občas je Líman uváděn jako autor, teda tady u toho konkrétně u některých těch árií, myslím, že i v minulém roce byly provedeny vlastně od špice, tak vlastně už vyšly pod jiným autorem, na což mě upozornili někteří sboristi, že už to vlastně znají, ale že to je od Maška. Takže to jsou věci samozřejmě, které zase se musí ještě pořádně vybádat. Ale je tam teda český text. Jinak vlastně většina těch přípisů, jak vidíte, je v němčině, včetně toho názvu, ale texty vlastně tady v tom případě byly české. Už jsem o tom mluvila, je tam vlastně předehra k opeře Němá sportyči, ta je opět pro 4 roce. Já už jsem předtím vlastně trochu tady to téma naťukla asi před 3 lety v rámci teda workshopu Dvořák a opera a prošla jsem i další Límanovy hudebniny a zároveň vlastně i další pramen, který máme v muzeu Antonína Dvořáka, to jsou citerové noty, které údajně patřily Františku Dvořákovi, ty jsou tady taky k expozici k vidění, jsou velmi zajímavé, kde se taky uvádí několik známých melodií, včetně jako takových jako národních, lidových písní, ale jsou tam i vlastně právě melodie, je tam třeba melodie z opery Čarovný závoj, což byl taky takový dobový hit vlastně zhruba v těch 40. letech. A samozřejmě zase dneska vůbec neznáme ani autora titla nebo vůbec název Čarovný závoj, ale v té době vlastně ten titul byl velmi uváděný v rámci českého tak německého repertoáru ve dnešním Stavovském divadle, takže tady můžeme jenom vidět přehled těch úryvků a těch konkrétních titulů, které se potom prováděly ve Stavovském divadle zhruba vlastně od konce 20. Mám to tam asi do začátku 60. let, ale tohle je opravdu jenom český repertoár. Ten německý je opravdu tak bohatý, že tam vlastně ještě by se na to muselo hodně pracovat, ale je vidět, že vlastně všechny tyhle ty opery, jejich tituly se nachází jak v klavírním albu Terezie Límanové, tak v dalších vlastně notách z pozůstalosti Antonína Límana, nebo vlastně které byly i opisovány, tak byly vlastně v té době, dá se říct, dobovými hity, nebo když to tak jako hodně zjednoduším, nebo konkrétní melodie se staly opravdu tak známé, že pronikly mimo Prahu, samozřejmě z Lonice nejsou tak daleko, ale vlastně můžeme vlastně si myslet, že tehdy se to opravdu hodně šířilo, potom už tak jako po vlastní ose a jenom ty konkrétní písně. Mozart samozřejmě, tak to je důkaz pokračujícího toho mozartovského kultu. Jak už jsem mluvila, vlastně Němá sportyči, Lord Sing, autor, který byl opravdu velmi, velmi hodně hraný, no a další Donizetti a tak dále. Takže to je jenom tak pro přehled. No a já bych teda uzavřela svůj příspěvek jenom tím, že vlastně je to spíš tam takový úvod k tomu, co ještě vlastně se musí dál zkoumat, a to je hlavně prostě celkový pohled na Antonína Límana jako na skladatele, samozřejmě jako na upravovatele, na kantora, který vlastně fungoval v mnoha směrech, nejenom teda jako učitel, ale taky jako hudebník, jako ředitel kůru a samozřejmě jako kapelník. Tak, děkuji za pozornost. And I thank Veronica for a very interesting contribution. I think it's especially interesting to see that the repertoire that was performed in Izlonice at that time was very international. And it was not folk music. In fact, there was hardly any folk music in there. It was operas and waltzes by Johann Strauss, for instance, and it was
the younger Johann Strauss, I think. Yeah. Both, and the older also. So and the Radetzky march. Yeah. So it was in some cases very, very new things. They were very up to date. I think we don't have any questions or comments from our online participants. I forgot to mention that if anybody's following us online, you can write a question or comment, and we'll do our best to address it. And what about here? Do we have any questions or comments? No? You'll certainly think of something to ask Veronica later. And for now, we can move to our next contribution. This is a contribution by Kateřina Viktorová. Dr. Kateřina Viktorová is the curator of the Smetana Museum in Prague. She holds a doctorate from Masaryk University in Brno, just like Veronica, and completed a study internship at the Sorbonne in Paris. In her current scientific research, she focuses on the reception of Smetana's operas abroad and on the staging of Smetana's operas. She is the author of several exhibitions and at the same time is working as an editor of operatic evenings in Czech radio. She has worked as an operatic programmer, a dramaturge, and editor of the project The Met Live in HD in the Czech Republic and Music Reviewer. Based on the abstract, which I have read, this is the only presentation today in which there is no mention of Dvořák. Maybe there will be mention in the presentation, but even if there isn't, it fits very much into our discussions. In fact, especially in connection with Veronica's presentation we just heard. Her presentation is about Smetana in Havlíčkův Brod as a student, and Smetana was there in exactly the same ages from 12 to 15 that Dvořák was in Zlonice. So it will be an interesting comparison. I would like to dedicate my paper to Smetana's years spent in Německý or German, today Havlíčkův Brod, which belongs to the happy chapters to the happy chapters of Smetana's youth and was formative for his future direction. Jsem chtěla posunout zrovna, ať to má. A tady tímhle zdí. Jo, tímhle zdí. Ale já mačkám a nejde. Nemáte to vypnutý? Já nevím, já jsem nic mačkala. Můžu. Tak to asi ťukejte takhle. Možná šipku doprava. Jo, šipku doprava. Tak jo. As the family moved often, Smetana got to know a number of places during his childhood and adolescence. After Litomyšl, he came to Jindřichův Hradec. From there, he moved with his parents to Hruškovy-Lhotice. Then he attended grammar school in Jihlava, Německý Brod, Prague, and finally Pilsen. In his native Litomyšl, Smetana entered the lower department of the first grade of the boys' school at the Piarists in the fall of 1829. He did not finish the higher department in the next school year because in the summer of 1831 the family moved to Jindřichův Hradec.
Here he attended the second and third year of main school and thus completed his basic education in 1833. In the fall of the same year, he entered Jindřichův Hradec Grammar School. He passed the first year with good grades, but in the second year, in 1834 and 35, he failed all subjects in the semester, and at the end was no longer classified at all. The reason could have been a long-term absence as a result of dangerous injury which he suffered due to carelessness during a boys' game. With firearms, with a gun, right? Yeah. It was a bottle full of gunpowder. Ah, sorry, explosive. Yeah. Explosive. So a dangerous injury which he suffered during boys' game. Yeah. In the school year in 1835-36, Smetana had to repeat his second year at the grammar school in Jihlava. Even this time, however, he did not finish the school year. His premature return home in the spring of 1836 was said to be due to the unfavorable German environment, which also resulted in poor grades in the first semester when he failed 3 subjects. He was more successful during his studies at the Premonstration Grammar School in Německý Brod. The 12-year-old Smetana entered the first year together with his younger brother Antonín and completed 3 years there, 1836 to 39. So he was older than his classmates coming into the first year from the main school. In the first year, he did very well. In the following year, it got worse, but overall, he passed with satisfactory results. The fact that he had a certain advantage by repeating years in new places also played a role in this. Smetana was born into a music-loving family. His father, a brewer and enthusiastic amateur musician, passed on his love of music to his son from his early childhood and cultivated music together with him. Bedřich's musical talent was obvious from the beginning, and music became his main interest. The father first shared his son's enthusiasm for music. However, as the eldest son was supposed to study law, when he began to show worse academic results, the father was concerned and asked his son to concentrate on his studies. Life in Německý Brod was quite different for Smetana compared to Jihlava. It was more pleasant. The town with picturesque corners was no large. At that time, it had around 400 houses and about 3,700 inhabitants. The route from Prague to Vienna led through the town. Carriages passed through the city every day. They stayed overnight in the local pubs.
which were unusually revived and profited well from it. The inhabitants were not rich, but not poor either. Německý Brod did not have the variety of Litomyšl nor the manner of Jindřichův Hradec. Culturally, there were not as many stimuli in Německý Brod as there were in Litomyšl. All the time, only the local premonstration fulfilled the culture role in Německý Brod. That is also why, if we compare life there and at that time with life in Litomyšl, it is culturally much poorer and more monotonous. But the coziness and homeliness of Německý Brod won Smetana over after leaving home to study and after a sad year spent in Jihlava. The overall character of the city was largely determined by the student life present here. The Německý Brod Grammar School, founded in the 18th century as an institution of the Augustinian order, had the smallest number of pupils of all Czech grammar school. At that time, there were on average just over 120 pupils in all 6 classes, while, for example, Jindřichův Hradec and Pilsen had over 230, Litomyšl around 250, and Prague many more. On the other hand, it had high level thanks to modern oriented teachers. Teaching took place in German. The faculty was headed by Prefect Vít Václav Daníček, a member of the National Museum and the Patriotic Economic Society, who could write in Czech. Smetana thrived when the professor was able to attract him with his personality. This only happened in Německý Brod, with former master Karel Josef Šindelář, monastery name Father Karel, who was also a musician. Smetana found understanding for his musical interests. Šindelář was the youngest of the Brod professors at the time, born 1800. From 1827, he was a professor at the grammar school in Německý Brod and worked there for 44 years until 1871. First as a grammar, then humanities professor, and finally as director and rector of the college. He became part of the institute and the city over the years. Students also met professors outside of the school. Šindelář invited Smetana to play the piano for him. It was an excellent opportunity for Smetana to further his musical education and keep in shape, because he no longer had a music teacher in Brod. Thanks to Šindelář, Smetana became familiar with many important newer compositions and soon gained a name as a skilled pianist. Šindelář was supposed to even others soon gained and name as a skilled pianist. Šindelář was Šindelář was supposed to even other prophetic word to him. He will definitely become a concert player. It was Šindelář who first acquainted Smetana with piano excerpts from operas.
Until then, he had never seen or heard an opera, and he only knew different arrangements of individual numbers for piano or string quartet. The first such excerpt was from Louis Hérod's Zampa, opera Zampa. This opera was one of the most popular French operas in our country at the time, along with Auber's La Mouette de Portici. Zampa was staged in our country soon after his Paris premiere in 1831, in 1832 at the Estates Theatre, and remained in the repertoire for several decades. Schindler's favorite was Weber's Der Freischütz, which had its Czech premiere on May 6, 1824, at the Estates Theatre, especially its overture. Smetana kept playing it for him. Interesting is the first opera that Smetana conducted as band leader of the Provisional Theatre on September 28, 1866, was Der Freischütz. After his departure from Německý Brod, Smetana never met Schindler again. Music in Německý Brod was not always as neglected as it was during the time when Smetana lived there. It had its own tradition. Jan Václav Stamitz became from here. There used to be a literary choir. Chair music was cultivated there. At the beginning of the school year, students who were musicians were chosen and played on the choir loft during church services. Smetana was one of them. However, we have no direct news about it, and we do not even know how Smetana was involved, whether as a singer or as an instrumentalist. The state of the local musical life is illuminated by the fact that there were no public musical productions, and if music was needed, military music from Kutná Hora or Jihlava had to be invited. Performances of the military band were such a rarity there that if it played there, for example at a ball, students would go to listen at least under the windows as if at a concert. After Litomyšl and Jindřichův Hradec, or even Jihlava, where the musical world opened up to Smetana on a large scale for the first time. Brod was a musical desert in this respect. The students of the entire Německý Brod Institute knew each other well. And the professors lived with them in much closer and cordial contact. In the friendly atmosphere of Německý Brod and the school environment of Smetana, he probably experienced the sociable atmosphere of student life for the first time and established a number of friendships with classmates, especially from higher grades, who were closer in age to him. Besides the grammar school, student apartments were the most important centers of student life in Český Brod. Smetana stayed with his brother Antonín and seven other roommates in one such house with Mrs. Bilanská. Mrs. Bilanská's apartment was nicknamed Parliament.
Students created student clubs where they shared common interests and established a number of lasting friendships. Until then, Smetana only knew domestic music, which was cultivated mostly by his father, and public or concert music, which he also knew from his own performances in Litomyšl at the Academy and in Jindřichův Hradec on the choir loft, and as a listener and at the academies in Jihlava. In Německý Brod, however, he encountered a new function of music for him, its social role. He experienced it during dance plays and other performances by which the youth entertained themselves. Among Smetana's friends were also enthusiastic musicians, especially versatile musician and bohemian František Butula, who sang and played the piano. This group of friends also included the later journalist and poet Karel Havlíček, who was said to be a frequent guest in Mrs. Bilanska's apartment, where he played the guitar and helped Smetana with his homework. Havlíček's correspondence reveals the picture of student life in Německý Brod at that time. The gradual departure of Butula and Havlíček for further studies in Prague may have influenced Smetana's transfer to the fourth year of the academic grammar school in Prague. With his former classmates from Německý Brod, František Butula, Vilém Vlček, and František Kostka, they devoted themselves to playing in a student quartet, which had apparently already performed at the grammar school in Německý Brod. Německý Brod was not only Smetana's school in the narrow sense of the word, but also the first school of independent life and a school of cooperation with friends. Although they then went in different directions, these meetings left lasting traces in Smetana. The echo of those impressions was also reflected in his artwork. When the 15th anniversary of Havlíček's death was commemorated in 1871, Smetana was among those who paid tribute to his memory. His ceremonial choir was performed on August 14th, 1871 in Německý Brod at the unveiling of the memorial plaque at a house where Karel Havlíček Borovský died. A celebratory poem by Emanuel Zinger, the later author of the libretto of the opera Two Widows, served as a text template for Smetana, which perhaps somewhat surprisingly does not directly relate to Havlíček's personality, and it rather a general tribute to an important person. Thanks to this, the choir, which spread rapidly after its publication in 1871, was later sung at various important events in the 20th century, especially at the Smetana's celebrations. His autograph is still missing today, only a draft has survived.
Unfortunately, we do not have any direct written evidence from the time of Smetana's grammar school studies. He started writing his diary in German only from 1840, i.e. After his arrival in Prague. We can consider it certain that even after the first attempt in Jindřichův Hradec, this is where his compositional work began, when he composed his first composition, Galop in D major, which has not been preserved. As an eight-year-old, Smetana continued to compose in Český Brod as well. When Smetana was going through his compositions in Pilsen in April 3rd, 1841, and making a list of them, he started with the compositions he had composed in Prague in 1839 to 40. But in the introduction, he wrote that he did not want to list the earlier compositions because they were still children's compositions. It is evident from this that he composed probably extensively already in Německý Brod or Lhotice, where he returned for holiday. But none of those compositions have been preserved, and we also have no information about what compositions they were, of what kind, and for what occasion or for what instruments. When Smetana moved from Německý Brod to Prague, he was 15 years old. So that's all, and thank you for attention. And I would like to invite you to our museum, Smetana Museum in Prague. Wow, thank you so much, Kateřina. You said several times, unfortunately, we don't know this. Unfortunately, we don't know that, but we know so much more about Smetana's experiences in Havlíčkův Brod than we do about Dvořák's in Zlonice. In the school records in Zlonice have all been lost, so we don't know how he did in the first semester or the second semester. We don't know about his fellow students except Terenka Limanova. So, very interesting. And something I guess Smetana and Dvořák had in common, I think you said maybe Smetana had an advantage as a student because he was actually repeating subjects that he had already studied before. And he was older than most of the students there. Is that right? Yes. That was always Dvořák's case too. After Dvořák left Nelahozevsi, basically he was always repeating the same subjects. So he gradually got better and better. Any questions or comments here? Okay. Ještě bych vás teda na závěr ráda pozvala na naši smetanovskou konferenci, která se bude konat teďka za chvíli v září 23. až 24. v hlavní budově Národního muzea. A jejímž tématem je tedy Bedřich Smetana. Takže jste srdečně zváni. Okay, our next presenter is Professor Michael Beckerman, who is a Carol and Milton Petrie Professor of Music at New York University. He has written books and articles on topics related to Czech and Eastern European music, as well as studies of music in the camps. That means the concentration camps during the Nazi era. Also, Romani music, film music, and articles about Mozart, Schubert, Brahms, and others. He has just completed the Doctrine of One, about the uniqueness of individual responses to artworks, and is currently writing a paper, Smetana and the
Hussites in honor of Lenka Hlavkova. That will be at the conference on Smetana in Prague later this month. This year, he will be teaching a new course on music and disability in memory of Brooke Ellison and co-authoring a book with Aleš Březina titled Martinu and His World. Now I have to put in my own 2 bits worth here. I'm so embarrassed. They asked me to present a paper at this conference, and I said, sorry, I have too many commitments. I don't have time to prepare it. Well, if there's one person who really didn't have time to do this, with all of the other projects he's involved in, it's Mike Beckerman. But he found the time to do it. And having read the abstract, I can tell you it is by no means a rehash of things that he's done before. So I'm very much looking forward to his presentation. And now it's all yours, Mike. So, well, thank you. Thank you. Good afternoon to you, and good morning from upstate New York. I so much wish that I could be with you in person. I've taken a great interest in Nelahozevsi and the exciting projects that have taken place around it. I would like to thank Eleonore and Peter for inviting me, and also very much thank Veronica for sending me material related to this project. Her contribution was essential. And of course, thanks to William Lobkowitz and the family for their vision in creating this museum and cultural center that we all hope will be of great importance. So now you can say goodbye to me. I'm going to share my screen and begin the formal part of my presentation. All right. Okay, on August 28th, 1894, Dvořák penned the following sketch in Vysoká. Take a peek at that. And this was published posthumously only in 1911. And I just wanted to begin, I suppose that many of you may know this piece, but since probably some of you don't, I thought we would just play the first part of the piece. So please take it away. Okay. Okay. So again, this piece was published posthumously only in 1911, and it was likely originally intended as part of a longer cycle of piano pieces like the Humoresque. Whatever its ultimate destination would have been, the composition was written in the context of a rich Czech lullaby tradition, from exquisite Baroque examples such as Tic aby spal and Usni Usnice Popatko to Smetana's arrangement of the popular Hajmu Andilku, and from Josef Suk's powerful Ukolebavki and Novak's 12 lullabies on Moravian folk texts to examples by Klein, Krasa, and Ilse Weber in Terezin. Sounds related to and invoking children and childhood form a significant part of anything we might call Czech music. That Dvořák was engaged with this tradition is not only based on this composition,
Between 1879 and 1895, he wrote 5 pieces titled Lullaby, including at least one of his most famous opera arias. Along with the Opus 100 Sonatina dedicated to his children, these lullabies suggest that Dvořák may have had some special relationship to ideas around childhood. And speaking as I am at a conference on childhood as an inspirational source for the artist, we might then ask whether lullabies can give us any insight into how Dvořák conceived of childhood. Using his 1894 lullaby as a focus, I'll try to suggest some possible avenues of inquiry. As a broad genre, there are many kinds of lullabies around the world, and while to be sure there are dark traditions where the lullaby and sleep are associated with death and violence, for example, Charm from Britain's A Charm of Lullabies, or even the famous Mother Goose Rockabye Baby, for the most part in the Western European tradition, it's the idyllic lullaby that predominates. Famous examples include the Wiegenlieder of Brahms and Schubert, and even something like George Gershwin's lullaby. All of these stress the rocking motion of the cradle and the sweet bond between parent and child, as illustrated in the following images. The first 2 are by Josef Manes. This is a lullaby, and this one has a little lullaby text that's been appended to it. This is a charming one by Antonín Dvořák. You can see the little putti, the little angels singing to the sweet child. This is an American painting from the 1860s, where Papa's playing the fiddle, and this idea of the violin as a lullaby. This is a bas relief by Stanislav Sucharda, and you can see, I hope you can see below, the speed děťátko, da 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 da, little lullaby as Papa plays. And this is, I thought, a kind of a fascinating lullaby image by Maria Fischerova from a book about Kde domov můj, the anthem. It was released in 1918. And here we have the father perhaps playing Kde domov můj, sort of ushering the child into the nation itself in 1918. This was, again, several of these images around lullabies. So Dvořák's 1894 piano composition is in harmony with this tradition, but in terms of its musical language, it goes further, at least the first part of it, taking the lullaby into a more specific realm, which I refer to as the pastoral idyllic, an important modality in European and specifically Czech music. Like Beethoven in his famous symphony, Dvořák announces the outdoor setting with an open fifth on the first eighth note before moving to the parallel thirds, which are another indicator of the pastoral style, replicating as they do both the sweetness of the idyll and the imaginary country folk that populate the pastoral. So we can see this example again, both in Beethoven's Pastoral Symphony here with the open fifth, the sort of bagpipe drones, and here we have this open fifth in the Dvořák. But of course, the most conspicuous core of the pastoral style from the late Renaissance onward, its caricature, if you will, is the pedal, the drone, the held bass note, simultaneously evoking the out of doors by reference to the shepherd's pipe, but also enforcing, in the context of modern harmony, the static timelessness of the idyll. Whether like Haimu Andilku, it is associated with Christmas, or like Beethoven's symphony with outdoor spaces. By the way, just a quick note about the tempo
I don't know where the designation molto moderato came from. It's not in Dvořák's autograph. If you want some fun, you can find sort of some rich debates online about just what something like molto moderato actually means, whether it's slower or faster than moderato, and of course, whatever moderato means. Anyway, it's sort of the same tempo marking that was given to Schubert's posthumous B-flat sonata. So again, I think that's kind of curious what one thinks the tempo of this should be. It's probable that Smetana launched the tradition of the pastoral lullaby in the Czech National School as part of his larger pastoral vocabulary, although there are obvious antecedents in various 18th century pastorellas and the koleda tradition. But his work differs from previous examples, Smetana's that is, through what I refer to as super pastorals. Unlike Beethoven's symphony, where static harmony usually alternates with other harmonic strategies, Smetana in Hubička revels in static passages of 40 to 50 measures with the same bass note. And you see part of that here, this example of just endless F, 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 F. Nothing changes, again, evoking the kind of the world, the blissful world where nothing changes. And we actually see him do the same thing in Blanik. On the left is Hubička, and this is that marvelous passage from Blanik, which I'll talk about in a couple of weeks, which is not necessarily a lullaby, but it looks so much like the example from Hubička with the held notes in the bass and the moving parts above. So again, Dvořák continues that super pastoral tradition, I think, in his Ukolebavka. Here, the first 22 bars are supported throughout by a G pedal, including several dominant chords in the upper voices over the drone. That's one of for me, the symbols of the pastoral, when it's not simply that you have, say, the tonic chord, but when you put the dominant over that same pedal, it really sort of enforces that sense of timelessness. It works against the usual power of the dominant. But despite this, I think it would be a mistake to think of Dvořák's pastoral here as straightforward. As a matter of fact, I think there are several components to it for which I've made up some names: simple, mixed, and complex. So we can see the first four measures of what I would call just the simple pastoral. It's all consonant intervals, parallel thirds here. But it goes on to something that I think is more mixed. Not only you're keeping the G bass, but now there's an inflection to E minor, then you have the C sharp over the G, and I call that mixed. And then the next part I call complex, because you sort of have chromatic motion from the A to the A sharp, which is like a little bit of a thorn in the pastoral. So, this is, again, sort of the kind of complexity of the seemingly simple pastoral. Now, this is followed by a middle section in G minor with descending triplets. And I've asked them to play it. As you may understand, we just couldn't work it out so I could play it from my own computer, because Microsoft Teams, the sound was terrible. So you'll be hearing it on your end, and then I'll come back and talk about it a bit. We're not hearing anything, at least I'm not. Sorry.
Yeah, I don't think we can, Maida. I think they'll hear it there, but. Yeah, we hear it. I will add the 2 music examples in the chat if Michael agrees, and then you can hear it or click on it. Please do it. Okay, but you can continue. Okay, thank you very much. Just give me a moment here. Okay, so, you know, it would seem that this has nothing to do with the lullaby, or does it? So in order to puzzle it out, I'll return to something I proposed earlier, and that's that the lullaby is inspired by, if not an actual setting, of lines from the Song of Hiawatha, where Nokomis, Hiawatha's grandmother, lulls him to sleep by singing a lullaby. And then we have it, there the wrinkled old Nokomis nursed the little Hiawatha, rocked him in his linden cradle, bedded him soft in moist and rushes, safely bound with reindeer sinews, stilled his fretful wail by saying, hush, the naked bear will hear thee, lulled him into slumber singing, forgive me, hey, why, my little owlet. So it's my view that this was a kind of setting or inspired by this particular passage. Now, a Hiawatha connection may be part of an explanation for the change in tone in the composition, because the next passage reveals that Nokomis, after this, we hear many things Nokomis taught him of the stars that shine in heaven, showed him Ishkuda, the comet Ishkuda with fiery tresses, showed the death dance of the spirits, warriors with their plumes and war clubs flaring away to the northward. And it's, again, my sense that I was going to try to declaim this over the music, but we couldn't figure that one out. And I put a little sound sample here to just show the difference in tone between the pastoral outer part and this part in the middle, that this is, again, a setting or a reference to that passage from the Song of Hiawatha. Now, it would be, of course, problematic and unsustainable to argue that simply because Dvořák dips so often into Hiawatha, the lullaby must come from that source. But we should note that one of Dvořák's sketches for the never-written Hiawatha opera is labeled Hiawatha Dětství, right here, and which is more or less the title of Longfellow's chapter 3, Hiawatha's childhood, where we find the lullaby of Nokomis. And of course, we know that this Hiawatha Dětství becomes the fourth humoresque. So we know that he's drawing his Hiawatha material into other pieces. So I think there's a very strong likelihood that the 1894 Ukolibalka might be titled, well, American Lullaby, even though it was written in Vysoká. But the real task at hand, however tentatively, is to ask whether Dvořák's lullaby can tell us anything about his ideas around childhood. As noted earlier, Dvořák wrote 5 pieces titled Lullaby, and virtually all of them seem to begin in this pastoral realm in some way. Even though they're very different in tone, they all begin with sort of the sustained note in the bass. We see it here with an E and here F, so all these different pieces. And this is also true of the far more famous lullaby from Jacobin. It's introduced to us under the star of the pastoral here with this held note and these consonances, little horn fifths here evoking the outdoors. And here we see also with this sort of B with thirds. So this is, again, pastoral realm,
But when we actually get to the lullaby as sung as a kind of an aria, then we see it as something that is far more mixed and complex. We, after a kind of simple opening in the first two bars here, we get this darkening with this G major over the B chord and A major as well. And so it's far more subtle. Like this 1894 Ukolobovka, which we've looked at, it combines these simple, mixed, and complex varieties of the genre with all these harmonic changes over the pastoral drone. We might wonder then whether the presence of a certain chromatically colored pastoral allows us to suggest that Dvořák, while understanding the idyll of childhood and its pastoral innocence, also grasps its complexity and depth. In fact, Dvořák's Ukolobovka reminds us a little of the New World Largo in having a middle section which differs completely in character from the outer parts, both in tonality of the parallel minor and intensity. As Dvořák made clear in his December 15, 1893 interview in the New York Herald, there are two scenes in the Largo. I've argued that the first one was inspired by the homeward journey of Hiawatha and Minnehaha, and the second interior one by the death of Minnehaha and her funeral. In this spirit, I have a strong suspicion, as noted, that our 1894 composition combines in ABA form both Nokomis's lullaby and the death dance of the spirits. By combining a simple lullaby with disturbing images, Nokomos creates a world where innocence and violence, blissful sleep and ghosts, little owls and ghost warriors run together and merge. As such, we may ask whether, in fact, Dvořák's lullaby in its entirety offers a genuinely complex view of childhood, perhaps even reflecting the deepest parental fears and nightmares, the death dances, preserved in the amber of the G minor middle section. That Dvořák would create this kind of powerful and subtle drama in a miniature is no surprise to me at all. I was thinking back to a paper that was given in Iowa by Josef Skvoretsky, where he spoke about Karel Čapek's statement that he wanted his works to come back to him with the title page ripped off. And Skvoretsky talked about different kinds of artists, those like, say, Henry James and James Joyce, who put all their energy and brilliance into a few, larger pieces, versus someone like Dvořák, who put all his sense of drama and interest and complexity into everything, even a little piece like this. So again, that he would create this drama in miniature is no surprise to me. As a coda, a tale of the comet, so to speak, it's tempting to wonder to what extent the lullaby's sensibility might permeate compositions not so-called, just as things like Dumka or the Funeral March can be present in Dvořák's works, even though there's no title or other context for them. From the American period alone, I have two pieces in mind. First, the gentle rocking motion of the Andante from the Opus 98 suite, which, while it has no pedal, oscillates between third relations of A minor and C minor, another characteristic of the pastoral mode, so like the development of the first movement of the pastoral symphony. And then it adds the chromatic component. Of course, by far the most tempting pseudo-lullaby is Dvořák's most famous piece by far, already mentioned, the Largo from the New World. As we know from the sketches, it was conceived originally as a C major andante, and thanks to Seidel, if we can believe Kovacic and the evidence of the score, it was systematically decelerated to a larghetto and then a largo.
Although, while obviously the Largo is not a lullaby per se, with its pastoral tone, it appears in blogs and playlists and even children's books as a lullaby. Many believe that the Largo is somehow the music of Dvořák's homesickness, or Zeidel, since he was the one who slowed it down. But even if the Largo is not a lullaby, perhaps we might think of the Ukulebavka from 1894, dating from only a few months after the New World premiere, as a kind of whiff emanating from the Largo. Thank you.